and he has been studying for the past like 22 years and published more than 10 books. And it is not 30. 30. Wow. I don't know where we got the wrong number. Maybe the website needed to be updated. Yes. So I think it is, those may not be enough to really tell how much depth he knows. Anyone who watched his videos on YouTube about the interviews he has given, the amount of depth of knowledge, not only from himself, but also the parampara. I think he has come from a lineage of Ayyappa Swami, devotees for generations. So I think that, wisdom and knowledge also, is important. And we are very pleased to welcome, Shasta Aravind Subramanyam to Washington Hindu Temple. And, we would also acknowledge at the end all those who helped. So I'd like to, thank all of you for making it here. And let's get started. I don't want to take much time. And I would like to hear more from Dr. Aravind Subramanyam. Please continue. Thank you. उग्र प्रताप व्याघ्राधिरूढ़ क्षिप्र प्रसादि भगवान अय्यप्प स्वामिये श्रींकारनादमयं पूंगाविन मध्यमदिल ओंकार रूपी भगवान अय्यप्प स्वामिये कीर्ति प्रचंड भानु वांछित कामधेनु सोमशेखर सूनु अय्यप्प स्वामिये தஞ்சமென்பார் மன சஞ்சலம் தீர்த்தருளும் வஞ்சிமலை மகாராஜன் மிஞ்சு புகழ் குளத்தூரான் நஞ்சுண்டார் வரமகன் அய்யப்ப சுவாமியே வராங்குஷோபாசமபீதி முத்ராம் கரைர்வஹந்தீம் கமலாசனஸ்தாம் பாலார்க்க கோட்டி பிரதிபாம் திரிநேத்ராம் வஜேஹமாத்யாம் புவனேஸ்வரீம் தாம் கருணாசாகரம் சாந்தம் அருணாச்சலவாசினம் शेषाद्रिनाथगुरुं वंदे ब्रह्मीभूतं जगद्गुरुं श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवतं वन्दे कुञ्जराननं शान्तं शारदचन्द्रकान्तिधवलं चन्द्राभिरामाननं चन्द्रार्कोपमकान्तकुण्डलधरं चन्द्रावधान्तां सुखं वीणां पुस्तकम् अक्षसूत्रवलयं व्याख्यानमुद्रां करैः विभ्राणं कलये सदा हृदि महाशास्तासु वाक्सिद्धये तेजोमण्डलमध्यकं त्रिनयनं दिव्याम्बरालङ्कृतं देवं पुष्पसरेक्षुकार्मुकलसन्माणिक्यपात्राभयं विभ्राणं करपङ्कजैः मतकचस्कन्दादिरूढं विभुं शास्तारं शरणं व्रजामि सततं त्रैलोक्यसम्मोहनं कल्हारोज्ज्वलनीलकुन्दलवरं कालाम्बुदश्यामलं कर्पूराकलिताभिरामवपुषं कान्तेन्दुबिम्बाननं श्रीदण्डाङ्कुशपाशशूलविलसत्पाणिमधान्तद्विपारूढं शत्रुविमर्दनं मृतिमहाशास्तारमाद्यं भजे आश्यामकोमलविशालधनुं विचित्रं वासोऽवसानमरुणोत्तलदामहस्तम् उत्तुङ्गरत्नमकुटं कुटिलाग्रकेशं शास्तारमिष्टवरदं शरणं प्रपत्ये எல்லாமல்ல சத்குருநாதருடைய அனுகிரகத்தினாலே இந்த ஒரு மகத்தான சன்னிதானத்தில் கலியுகவரதன் ஐயப்பன் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பகவானுடைய பிரபாவத்தை பார்க்கறதுக்கு இருக்கும். இந்த சந்நிதியே ஒரு ஆனந்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இப்போ அங்க பகவான் சன்னிதானத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். நான் அதுலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். திரையம்பகபுராதீசம் கணாதிப சமன்விதம் கஜாரூடமஹம் வந்தே சாஸ்தாரம் குலதேவதம். இந்த ஸ்லோகம் பண்ணினவர் உபன்யாச சக்கரவர்த்தி அனந்தானந்த தீட்சிதர். திரையம்பகபுராதீசம் கணாதிப சமன்விதம். திரையம்பகபுரம்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிற சாஸ்தாவை பற்றின ஒரு ஸ்லோகம் இது. திரையம்பகபுராதீசம் கணாதிப சமன்விதம். மகாகணபதிக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடியவர். கஜாரூடமஹம் வந்தே, யானை மேலே சுவாமி வரார். க்ஷேத்திரத்துடைய மகாத்மியம் சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அதோடு சம்பந்தித்து வருது. இந்த ஸ்லோகம் சொல்லும்போது திரையம்பகபுரம் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் நடந்த ஒரு மகாத்மியத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். இன்னைக்கு கலியுக வரதுன்னு தொடங்கியிருப்போமே. ஸோ கலியுகத்தில் நடந்த ஒரு சரித்திரம். இன்னைக்கு சுமார் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாரத பூமியில்
அப்பைய தீட்சிதர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மகான் அவதாரம் பண்ணுறார். சாட்சாத் பரமேஸ்வரனுடைய அம்சம் கொண்டவராக சிவ ஆகமங்களை பற்றி அவ்வளோ எழுதியிருக்கார், அம்பாளை பற்றி அவ்வளோ எழுதியிருக்கார், மகாவிஷ்ணு பற்றி அவ்வளோ எழுதியிருக்கார். அவர் தேவதாமூர்த்திகளுடைய பிரபாவங்கள் எல்லாம் பற்றி எழுதுறது. அதில் ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ரத்னத்திரைய பரீட்சான்னு ஒன்று எழுதுறார். தேவதைகள் நிறைய தேவதைகள் இருக்குது, இந்த கோயிலே வரும் இத்தனை தேவதாமூர்த்திகள் இருக்குது. அதில் யார் ரொம்ப சிறந்தவர்களாக இருக்காருன்னு பார்த்து அவர் ஒரு கிரந்தம் எழுதுகிறார். அந்த கிரந்தம் வந்து இட் இஸ் கால்ட் ரத்னத்திரைய பரீட்சா. அதில் 3 தேவதைகளை ரத்னத்திரயங்களாக சொல்கிறார். யாரெல்லாம் அப்படின்னா பரமேஸ்வரன், மகாவிஷ்ணு, அம்பாள். 3 பேருமே இங்கே இருக்கா. 3 பேருமே பிரதான மூர்த்திகளாக இருக்காங்க. அதுதான் விசேஷம். ரத்னத்திரைய பரீட்சான்னு அந்த புஸ்தகத்தில் சொல்கிறார். அவர் எப்பேற்பட்ட பக்தர் அப்படின்னா, அவருக்கு ஒரு சமயம் ஒரு சம்சயம் வருது. நம்ம சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுறோம், பக்தி பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். இது நிஜமாவே ஆத்மார்த்தமாக பண்ணுறோமா இல்லை அடுத்தவனுக்கு வேண்டி பண்ணுறோமா? பல நேரங்கள் நம்ம அப்படி தானே பண்ணுறோம். யாராவது நம்முடைய கெஸ்ட்டு வரா அப்படின்னா அன்றைக்கி தான் பூஜை ரூமெல்லாம் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் சுவாமி அங்கே இல்லையா? அன்றைக்கி என்றைக்குமே சுவாமி அங்கே இருக்காருங்கிற விசுவாசம் வேணும். யாராவது வந்தால் மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணுறோம். அப்போ அது வரைக்கும் குப்பையாக இருந்தால் பரவாயில்ல. அப்போ தான் கோலம் போடுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சம்சயம் அவருக்கு வருது. நம்முடைய பக்தி நிஜமான பக்தியா அடுத்த வாழ்க்காக பண்ணக்கூடிய பக்தியா அப்படிங்கிற சம்சயம் வருது. அப்போ தன்னுடைய சிஷியர்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு இந்த ஊமத்தை விதையை வச்சுருக்கேன், இதை சாப்பிட்டா பைத்தியம் பிடிச்சிடும், எனக்கு ஐ கெட் மேட். அப்போ நான் என்ன உளறேங்கிறத எழுதணும். ஏன்னா நம்மளை மறந்த ஸ்திதியில் அப்போ என்ன நம்ம பேசுகிறோமோ அதுதான் சத்தியம். சாதாரணமாக பேசுறது வேற, நம்மளை மறந்து என்ன வார்த்தை வாயில வருதோ அதான் சத்தியமாக இருக்கும். அப்போ அந்த டெஸ்ட் அவருக்கே பண்ணிக்கிறேன், என்னோட பக்தி நிஜமா அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஊமத்தை விதையை குடிச்சிடுறேன், எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும், நான் என்னெல்லாம் சொல்கிறேங்கிறத எழுதுங்க. இங்கே ஒரு மாற்று மருந்து வச்சுருக்கேன், ஒரு முகூர்த்த காலம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மருந்து எனக்கு கொடுத்துருவோம், எனக்கு சரியாக போயிடும். ஐ ஷுட் டெஸ்ட் மை செல்ஃப். இந்த ஊமத்தை விதையை கொடுத்துட்றான், அவருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுறது. அப்புறம் என்னெல்லாமோ சொல்கிறது எல்லாம் எழுதுறான். அதுக்கப்புறம் மாற்று மருந்து கொடுக்குறா, சரியாக போயிடுறது. அந்த நேரத்தில் இந்த உன்மத்தமாக இருந்த ஸ்திதியில் அவர் சொன்னது என்னது அப்படின்னா, பரமேஸ்வரன் பேரில் உள்ள ஒரு ஸ்துதி, உன்மத்த பஞ்சாசத்தினே பேர். 51 ஸ்லோகாஸ் டாக்கிங் அபவுட் லார்ட் பரமேஸ்வரா when he was mad. அப்பேற்பட்ட பக்தர். அவர் என்ன ஆகுது, ஒரு சமயம் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்கு வர்றார். அப்போ அங்கே நரசிம்ம பூபாலன்னு சொல்லக்கூடிய ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ இந்த அப்பைய தீட்சிதர் ஒரு பெரிய மகான் வந்திருக்காருன்னு சொல்லி அவரை கூட்டிட்டு அவரோட க்ஷேத்திர தரிசனம் பண்ணணும். எங்கே இருக்கிற எல்லா க்ஷேத்திரங்களுக்கும் போகிறோம். நான் முந்தானத்துக்கு சொன்ன மாதிரி, when you go to a temple, you always go with an agenda. And each temple or each deity is having 4 type of customers னு சொன்னேன் நான். We come with a business motive even to the temple. ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது. அதில் 4வது கேட்டகரி சொன்னேன் இல்லையா, ஆர்த்தி, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்ஞாசு, ஞானி. 4 கேட்டகரி. இந்த கடைசி கேட்டகரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானி, அந்த ஞானியாக இருக்கிறவன் வரத்துக்காக பகவான் காத்துட்டு இருக்கான். அப்போ ஞானிகளோட நம்ம போனோமாம் க்ஷேத்திர தரிசனத்துக்கு. நம்ம போகிறோம். நம்ம ஃபஸ்ட் நான் சொன்னது போல ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஆர்த்தி. எந்த சுவாமி ஆனாலும் பரவாயில்ல, திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி எல்லா நாளும் ஒரு எவ்ரி டே ஆஃப் தி வீக் ஒரு டேட்டி ஏதாவது சுவாமி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணால் ஓகே அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறாங்க. அர்த்தார்த்தி டு மேக் இஸ் லைஃப் பெட்டர், அதுக்காக சுவாமியை பூஜை பண்ணுறது. இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் பெட்டராக இருக்கணும். அதுக்காக யாரோ சொல்லியிருக்கா, நீ போய் துர்க்கைக்கு வழக்கு போட்டேன்னா உனக்கு சீக்கிரம் நல்லது நடக்கும். ரைட், ரெடி. 3வது ஜிக்ஞாசு, பகவானுக்காக பக்தி பண்ணக்கூடியவன். இப்போ கோவிலில் வந்து கேட்பார்ல சில பேர், ஒரு கோவிலில் இந்த மாதிரி அர்ச்சக சுவாமி இப்போ 2 பேர் இருக்கா. ஒருத்தர் கோவிலில் வந்து சொல்கிறார், என் பேரில் அர்ச்சனை பண்ணுங்க, உங்கள் பேரில் எழுதியிருந்தா கொடுங்கோ பண்ணுறேன்னு. உங்கள் பேரில் அஷ்டோத்திரம் இருந்ததுன்னா கொடுங்கோ அர்ச்சனை பண்ணுறேன். நம்ம பேரில் அர்ச்சனை பண்ண முடியாது, நம்ம பேரில் சங்கல்பம் பண்ணி அர்ச்சனை பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாமல் பகவானை பகவானுக்காக தரிசிக்கக்கூடியவன், அனுபவிக்கக்கூடியவன் ஜிக்ஞாசு. 4வதாக இருக்கிற ஞானின்னு சொன்னேன்.
இந்த நாலாவதாக இருக்கிற ஞானி எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. ஜிக்ஞாசுக்காவது பகவானை தரிசனம் பண்ணி ஆனந்திக்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது, ஞானிக்கு அதுவும் கிடையாது. பகவான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கானா, இந்த எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒருத்தன் வரமாட்டானா அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி பெரியோர்களோட கஷேத்திர தரிசனம் பண்ணணும். சபரிமலை யாத்திரையும் நம்ம ஒரு குருவோட தான் போகணும். குரு இல்லாமல் சபரிமலை யாத்திரை கிடையாது. ஏன் மகான்களோட போகணும் அப்படின்னா, பகவான் சில நேரங்களில் அவருக்கும் நிறைய ஜோலி இருக்கும். அதனால் எங்கேயாவது சஞ்சாரம் பண்ண போயிருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஞானி வந்திருக்கும் போது அவர் கிளம்பி வந்துடுவாராம். நீங்கள் இப்போ அவர் கூட நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்காகவாவது நமக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கும். திருமுறைகளில் சொல்லுவாங்க, நாடகத்தால் உன்னடியார் போர் அடித்து நான் நடுவே வீடகத்தை புகுந்துடுவான் மிக பெரிதும் விழைகின்றேன்னு சொல்லி நிறைய பக்தால் வந்திருக்கா. நான் பக்தன் கிடையாது, ஒரு ஆக்டர். நானும் பக்தன் மாதிரி வேஷம் போட்டு குரூப்பாக வந்தால் அட்லீஸ்ட் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது என்னையும் பார்க்க மாட்டியா அப்படின்னு பகவான் பரமேஸ்வரன் கேட்குற மாதிரி பகவான் அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் மகான்களோட கஷேத்திர தரிசனம் பண்ணணும்னு இந்த ராஜாவுக்கு ஆசை. இப்போ ராஜா சொல்கிறான், நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய மகான் வந்திருக்கேன், நம்ம தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் இருக்கிற நிறைய கஷேத்திரங்களை தரிசனம் பண்ணுவோம், போகலாம் அப்படின்னு. இப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த கஷேத்திரத்தை அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு ராஜகுரு இருக்கார். அவருக்கு he was somewhat offended. எதனால அப்படின்னா, நம்ம ராஜகுரு இருக்கோம், நம்மளை எல்லாரும் மரியாதை கொடுத்துருக்கோம், புதுசாக ஒருத்தன் வந்திருக்கானோடனே ரொம்ப ராஜா அவங்ககிட்ட போகிறாங்க. ஞானிகளாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அந்த பொறாமை இருக்காது, ஜெலசி இருக்காது. ஆனால் கொஞ்சம் அது குறைவாக இருக்கிறவாளுக்கு ஞானம் குறைவாக இருக்கிறவாளுக்கு தன்னுடைய இன்செக்யூர் ஃபீலிங், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. நம்மளுடைய ஸ்தானம் பறிபோயிடுமோ, இன்னொருத்தர் வந்துட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பயம். நம்ம மேலே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த பயம் வராது. இவருக்கு அந்த ஒரு கோபம் வர்றது, ஜெலசி வர்றது எல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ரெண்டு பேருமா எல்லாருமா கூட்டிட்டு ராஜா போகிறான். ஒரு க்ஷேத்திரமா தரிசனம் பண்ணும்போது திரையம்பகபுரத்துக்கு வரான். திரையம்பகபுரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வருவது உங்கள் சாஸ்தாவுடைய கோலம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னா, பகவான் அங்கே இப்படி மூக்கு மேலே விரலை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கார் சாஸ்தா. இப்போ இல்லை ராஜா கேட்குறான், நான் ஒரு கோவிலுக்கு போனால் அந்த கோவிலுடைய மகாத்மியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த கோவிலுடைய விசேஷம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போய் தரிசனம் பண்ணணும். ஒரு கோவில் பார்த்தாலும் போகணும். நம்ம டூர் கிளம்புறோம் சொல்லி ஒரு 27 கோவில் ஒரு நாளைக்கு வச்சுருப்போம் லிஸ்ட்டு. ஒரு கோவில் கூட ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டோம். இது அண்ணாக்கு தெரியும். இந்த கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நவகிரக கோவில் சொல்லி கிளம்பி போயிடுவான். அதுலேயும் இப்போ அவரோட கோவில் தான் கூட்டம் ஜாஸ்தி. திருநள்ளாறில் தான் இந்த 9 கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சுவாமியை அன்புனால போகிறதில்ல, பயத்தினால தான் போகிறோம். பகவானை பிரேமையினால நம்ம வசப்படுத்தணும். பகவானை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. நம்ம சின்ன குழந்தைலேருந்து என்ன சொல்கிறோம், குழந்தை தப்பு பண்ணி தான் அம்மாச்சி கண்ணை குத்திடும். இப்படி ஆரம்பித்தா ஒரு குழந்தைல எங்கேருந்து பிரேமம் வரும்? இப்போ ஒரு கோவில் பார்த்தாலும் அந்த கோவிலுடைய மகாத்மியம் என்ன, அங்களுடைய தீர்த்தம் என்ன, அங்கே விசேஷம் என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பார்க்கும்போது நம்ம அதை பூர்ணமாக உள்வாங்கிக்க முடியும். நம்ம வாட்டுக்கு லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு 27 கோவில் ஒரு முதல் கோவில் போன உடனே ப்ளீஸ் ஆல்ரெடி 3:30, அடுத்த கோவில் 4 o'clock சாத்திடுவோம், சீக்கிரம் கமான். இப்போ நீங்கள் நினைவு யூ ஆர் நாட் ப்ரெசன்ட் ஹியர், ஃபிசிக்கலி ப்ரெசன்ட், பட் யுவர் மைண்ட் இஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் டெம்பிள். அங்கே என்ன இருக்குங்கிறே தெரியாது. ஆனால் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு ஒரு ரூமாக இருக்கும். அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் கேட்பான், அந்த கோவில் போனேன், இரு ஃபோட்டோ பார்த்து சொல்கிறேன். இப்படி தானே போகிறோம். இப்போது பெரியோர்கள் இடத்துல மகான்கள் கூட கோவிலுக்கு போகும்போது கோவிலுடைய மகாத்மியம் என்ன, அங்கே போனால் என்ன சன்னதி பார்க்கணும், அங்கே என்னெல்லாம் விசேஷம், அந்த சன்னதியோட விசேஷம் என்ன, சுவாமியோட விசேஷம் என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தரிசனம் பண்ணணும். அது தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் அந்த கோவிலோட போகிற பர்பஸ் நமக்கு சர்வாகும். இப்படி இருக்கும்போது இந்த சாஸ்தாவை பார்த்தோன்னே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம், பகவான் சாஸ்தா இப்படி இருக்காரு, மூக்கில் வரல வச்சுருக்காரு, இதுக்கு காரணம் என்ன யாருக்கும் தெரியல. அப்போ ஊரில் இருக்கிற பெரியவர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க. சொன்ன இல்லை, எங்களுடைய இப்போ மூதாதையர்கள் எத்தனையோ ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு முன்னாடி, தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி இருந்தபோது தே ஹேட் அ விஷன், பகவானோட தரிசனம் கிடைக்கிறது. அப்போ இந்த சாஸ்தா ஏதோ ஒரு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கார், சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிற மாதிரியான ஒரு தரிசனம் அவளுக்கு கிடைக்கிறது. இப்போ அந்த ஸ்வரூபத்திலேயே பகவான் சிந்தனை பண்ணுற ஸ்வரூபத்திலேயே விக்கிரகத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு உத்தரவாயிடுத்து. இப்போ என்ன சிந்தனை பண்ணுறாருன்னு யாருக்கும் தெரியலை. பகவான் என்ன சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல. அப்போ என்ன சொல்லிட்டா எங்கள் பெரியவாள்லாம், கோவில் இப்படியே இருக்கட்டும், எப்பயாவது ஒரு மகாபுருஷர் வருவர், அந்த மகாபுருஷர் என்னைக்கு பகவான் என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிற உண்மையான காரணத்தை யார் சொல்கிறாளோ அன்னைக்கு பகவானோட கை இப்படி மூக்கிலேருந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிற கை சாதாரணமாக மாறிடும் அப்படிங்கிற திரையம்பகபுரம்ங்கிற ஊரில் இது நடக்கிறது.
யாருக்கும் ஒன்றும் புரியலை. அப்போது அந்த ராஜா சொல்கிறான், பேர்பட்ட ஆச்சரியமாக இருக்கேன், இது என்ன காரணம்னு யாருக்கு தெரியும்? எனக்கு ஒரு பாக்கியம் இருக்குது, நான் இவ்வளோ பெரிய மகான்களெல்லாம் கூட்டிட்டு இந்த கோவிலுக்கு வந்திருக்கேன். என்னுடைய குரு ராஜகுரு இருக்கார், தாத்தாச்சாரியார்னு சொல்லக்கூடிய ராஜகுரு இருக்கார், மகானாக இருக்கக்கூடிய அப்பய தீட்சிதர் இருக்கார், நீங்கள்லாம் வந்திருக்கேன், நீங்கள் யாராவது சொல்லுங்க அந்த காரணம் என்னன்னு. பகவான் கையை எடுக்கட்டும், அந்த காரணத்தை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ இவருக்கு ஒரே குஷி ஆயிடுச்சு. யாருக்கு? இந்த ராஜகுருவுக்கு. மகான்னு சொல்லிட்டாளே. மகான்கள் தங்களை மகான்னு சொல்லிக்க மாட்டான், ஆனால் இவர் மகான்னு சொன்னோன்னே இவர் சந்தோஷமாயிடுது. நான் சொல்கிறேன் காரணத்தை அப்படிங்கிற சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். இந்த ஸ்லோகம் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா, சாஸ்தாவே சொல்லும்படியான ஒரு ஸ்லோகம். ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாக சாஸ்தாவே ஒரு சொல்கிறான்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். விஷ்ணோ சுதோகம் விதினா சமோகம் தன்யஸ்ததோகம் சுரசேவிதோகம் ததாபி பூதேஷு சுதோகம் இது சிந்தையதி சாஸ்தா. அவருக்கு சிவ விஷ்ணுவிட்ட பேதம் இருக்குது. அதாவது ஒரு தேவதை வசதி, ஒரு தேவதை தாழ்த்திங்கிற மாதிரியான எண்ணம். அவாவாளுக்கு அவாவ இஷ்ட தேவதை வசதி, அப்படி தான் நம்ம வச்சுக்கணும் எப்பயுமே. நமக்கு இஷ்ட தேவதை பிடிக்குங்கிறதுக்கு இன்னொரு தேவதை தாழ்த்தி சொல்லக்கூடாது. எல்லாருக்கும் அவரவர்களுக்கு இஷ்ட தேவதை உண்டு. இப்போ எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவை பிடிக்கும், எங்கள் மாமாவையும் பிடிக்கும். அவர் மாமாவுக்குள்ள ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், ஆனால் யாரும் அப்பா அம்மா ஆக முடியாது. அந்த ஸ்தானம் வேறு. அது மாதிரி தான் நம்ம தேவதைகள்லையும் வச்சுக்கணும். வச்சு நமக்கு ஒரு தேவதை பிடிக்கிறதுங்கிறது கூட இன்னொரு தேவத்தை தாழ்த்தி சொல்லக்கூடாது. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரா அந்த ஸ்லோகத்தில்? விஷ்ணு சுதோகம் சாஸ்தாவே சொல்கிறார், நான் விஷ்ணுவுடைய புத்திரன், விதினா சமோகம், நான் விதின்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மாவுக்கு சமமானவன். பிரம்மாவும் விஷ்ணுவுக்கு ஒரு புத்திரனாக இருக்கார், அதனால் நானும் பிரம்மாவுக்கு சமமாக இருக்க வேண்டியது. தன்யஸ்தோகம், அதனால என்ன பெருமையோட சுரசேவிதோகம், தேவர்களெல்லாம் என்னை பூஜை பண்ணுறான். இவ்வளோ இப்போ பெருமையுடையவனாக இருக்கேன். ஆனால் என் தலையில் எடுத்து நான் விஷ்ணுவுக்கு மட்டும் இல்லை சிவனுக்கும் பிள்ளையாக போயிட்டேன். அவருக்கு சிவனை மட்டமாக சொல்கிறார். சிவனுக்கும் பிள்ளையாக போயிட்ட காரணத்தினால இந்த பூத கணங்கள்லாம் சுற்றி உட்காந்துருக்க முடியாது, என்னோட தலையில் எடுத்து ஆயிடுத்தேன்னு சாஸ்தா கவலைப்பட்டு யோசனை பண்ணுறாருன்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். தன்னுடைய சொந்த பிதாவை ஒருத்தர் குறைவா சொன்னால் யாருக்காவது பிடிக்குமா? அதனால் பகவான் ஒரு ரியாக்ஷனுமே வரல. இவர் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறார், சுவாமி கை எடுப்புன்னு ஒன்றுமே எடுக்கலை. ஒரு அவமானமாக போயிடுது. அடுத்து அவர் சொல்கிறார், அவர் சொன்னார் ஒன்றும் சம்பவம் நடக்கலை, நீங்கள் சொல்லும்போது சொல்லி அப்பயே தீட்சிதர்கிட்ட கேட்குறாரு. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா முதல்ல பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறார் சாஸ்தாவின் இடத்துல. ஏன்னா இது ஒரு தேவ ரகசியம், நீங்கள் யோசனை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது என்னதுன்னு சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி மனுஷனான எனக்கு கிடையாது, அது நீங்கள் தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட முதல்ல பிரார்த்தனை பண்ணி என்னோட அபீஷ்டங்களை நீங்கள் நிறைவேற்றி கொடுக்கணும்னு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணதுக்கப்புறம் வினயத்தோட பவ்யத்தோட அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். அவரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா சாஸ்தாவே சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அந்த ஸ்லோகத்தை. அம்பேதி கௌரி மகமாஹ்வயாமி பத்னிய பிதுர் மாதர ஏவ சர்வா கதம் நு லக்ஷ்மி மிதி சிந்தையந்தம் சாஸ்தாரமீடே சகலார்த்த சித்தி, சாஸ்தாரமீடே சகலார்த்த சித்தி, அப்படிதான் முடிக்கிறார். அந்த சாஸ்தா என்னுடைய எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கட்டும். எந்த சாஸ்தா? அம்பேதி கௌரி மகமாஹ்வயாமி. பகவான் சொல்கிறார், நான் கைலாசத்துக்கு போகிறேன், கைலாசத்தில் இருக்கும்போது அங்கே என்னுடைய அப்பாவான பரமேஸ்வரன் இருக்கார், கூட கௌரியான அம்மா இருக்கா. நான் அவளை வாய் நிறைய அம்மான்னு கூப்பிடுவேன். அம்பா இது கௌரி அகம் ஆஹ்வயாமி, வாய் நிறைய அம்மானு கூப்பிடுவேன். ஏன்னா பத்னிய பிதுர் மாதர ஏவ சர்வா, அப்பாவுக்கு எத்தனை பத்னி இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அம்மா ஸ்தானம் தான். ஏன்னா அவர் ஹரிஹர சுதன் இல்லையா, ஹரிஹர சுதனாக இருக்கும்போது அவருக்கு அப்பா பரமேஸ்வரன், அம்மா விஷ்ணு. ஆனால் இங்கே பார்வதியும் என்னுடைய அம்மா தான், அவளை அம்மானு கூப்பிட்டுருவேன். அம்பேதி கௌரி மகமாஹ்வயாமி பத்னிய பிதுர் மாதர ஏவ சர்வா. அப்புறம் நான் வைகுண்டத்துக்கு போகிறேன், அங்கே மகாவிஷ்ணு இருக்கார், கூடவே லக்ஷ்மி இருக்கா. கதந்து லக்ஷ்மி மிதி சிந்தையந்தம், அவளை நான் என்ன சொல்லி கூப்பிடுறது? ஏன்னா அம்மாவுடைய மனைவின்னு ஒரு உறவு கிடையாது, அம்மாவுடைய மனைவிக்கு என்ன உறவு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதுன்னு சொல்லி சாஸ்தா யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த ஸ்லோகத்தை. அப்படிப்பட்ட சாஸ்தா என்னுடைய அபீஷ்டங்களை நிறைவேற்றி கொடுக்கட்டும்னு அவர் சொன்ன உடனே ஆஹான்னு சிரிப்பு சத்தம் கேட்கறது. பகவான் தன்னுடைய மூக்கில் இருந்த விரலை எடுத்து பாக்கி எல்லா கோள்களையும் இருக்கும்படி கையில் புஷ்பத்தை வச்சுருக்கிற ரூபத்துக்கு மாறிட்டாராம். அப்போது வினயத்தோடு அப்பய தீட்சிதர் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணின காரணத்தினால ஒரு அதிசயத்தை பகவான் நடத்தின. அப்படி ஒரு க்ஷேத்திரம் அது திரையம்பகபுரம்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லும்போது எனக்கு அது ஞாபகம் வந்தது. திரையம்பகபுராதீசம் கணாதிப சமன்விதம் கஜாரூடம் அகம் வந்தே சாஸ்தாரம் குலதேவதம். ஏன்னா அதிசயங்கள் எப்பயோ நடக்கிறதுங்கிறது இல்லை. சாஸ்தாவை பொறுத்த வரைக்கும்
பிரத்யக்ஷம் து கலவு கலவு சாஸ்திர விநாயகம்னு சொல்லும்படி இந்த கலியுகத்தின் தேவதையாக சாஸ்தா இருக்கார். இது அப்பைதீஸ்வருடைய காலத்தில் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சமாச்சாரம். அப்படி இந்த கலியுகத்தில் சாஸ்தா எத்தனையோ அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நடத்திகிட்டே தான் இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே கலியுகத்துடைய பிரபாவத்தை பார்த்தோம் முந்தானத்திக்கு ஆரம்பிச்ச போது. ஏன்னா எது தர்மம் எது அதர்மம்னு தெரியாத ஒரு காலம். மகாபாரதம் யுத்தம் நடக்கிறது முடிஞ்சு இவாளெல்லாம் ஜெயிச்சுட்டா பாண்டவர்கள்லாம். தர்மபுத்திரன்னே பேர் யுதிஷ்டனுக்கு. அவன் சபையில் ராஜாவாக உட்காந்துருக்கான். இப்போ ஒரு கேஸ் வருது அவனுக்கு. ராஜாட்ட விசாரணைக்கு ஒரு கேஸ் வருது. என்ன அப்படின்னா 2 பேர் வந்திருக்கான். என்னடா கேஸ் அப்படின்னா, இவன் ஒருத்தன் இடத்த விற்றுருக்கான் இன்னொருத்தனுக்கு. ஒருத்தன் தன்னோட இடத்த இன்னொரு நபருக்கு விற்றுருக்கான். இந்த வாங்கினவன் அந்த இடத்த தோண்டி பார்த்தபோது உள்ளுக்குள்ள புதையல் பானை கிடைக்கிறது. இப்போ என்ன கேஸ் அப்படின்னா, அவன் சொல்கிறான், நான் இடத்த அவனுக்கு கொடுத்துட்டேன். இப்போ இடத்த எப்போ நான் கொடுத்துட்டேனோ அதில் இருக்கிற பொருள் இல்லாமல் அவனுக்கு தான் சொந்தம். அதனால் இந்த புதையல் பானை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறான் அவன். வாங்கினவன் சொல்கிறான், இல்லை நான் இடத்துக்கு மட்டும்தான் கிரயம் பண்ணியிருக்கேன். இது உள்ளே இருக்கிற புதையல் பானையெல்லாம் அவனுடைய அப்பா அம்மா, அவனுடைய தாத்தா பாட்டி, கொள்ளு தாத்தா காலத்தில் தன்னுடைய வருங்கால சந்ததியருக்கு பிரயோஜனப்படணும்னு உள்ளே வச்சுருக்கா. அதனால் அது அவனுக்கு தான் சேரணும். வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லி ஒரு கேஸ். எப்படி இருக்கு வரும்? ஜனங்கள் எவ்வளோ தர்மிஷ்டார்களாக இருந்திருக்கா அந்த காலத்தில். இவன் சொல்கிறான், இல்லை இடத்த கொடுத்தா அதில் இருக்கிறது அவனுக்கு தான் சொந்தம்ங்கிறான் அவன் வித்தவன். வாங்கினவன் சொன்னால் இடத்த மட்டும்தான் வாங்கியிருக்கேன், அதில் உள்ள விஷயங்கள் அவனுக்கு சொந்தம், எனக்கு சொந்தம் கிடையாது, அவனுக்கு உரியவனுக்கு தான் கொடுக்கணும். ஆச்சரியப்பட்டு போனார் தர்மபுத்திரர். இப்படியும் ஜனங்கள் இருப்பாளா? சரி, எனக்கு நிறைய அலுவல்கள் இருக்குது, இது உடனடியாக விசாரித்து சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையில் நான் இல்லை, 1 மாதம் கழித்து வாங்கும் அப்படி. 1 மாதம் கழித்து மறுபடியும் அந்த விசாரணைக்கு இந்த இது வரும்போது மறுபடியும் கூட்டின்னு வராங்க. சரி, எனக்கு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது, என்ன விஷயம்னு மறந்து போயிடுது, மறுபடியும் சொல்லுங்க முதல்லேருந்து. ராஜா இல்லையா, டெய்லி பல பேரை பார்க்குறார், பல சம்பவங்கள் நடக்கிறது, எனக்கு மறந்து போயிடுது, முதல்லேருந்து சொல்லுங்க. அப்போ அவன் சொல்கிறான், நான் என்னோடய இடத்த விற்றுருந்தேன், அவனுக்கு இடத்துக்குள்ள ஒரு புதையல் பானை கிடச்சிருக்கு. இடத்த விற்றவன் சொல்கிறான், அந்த புதையல் பானை எனக்கு தான் சேரணும், ஏன்னா என்னுடைய கொழுத்தாத்தா தான் அதை புதைச்சி வச்சுருக்கார். அவன் சொல்கிறான், இல்லை எப்போ அதை வாங்கினவன் சொல்கிறான், எப்போ கொடுத்துட்டானோ, இப்போ அதில் கிணறு இருக்குது, அதில் தென்னை மரம் இருக்குது, அதெல்லாம் அதையும் சேர்த்தானே கொடுத்துருக்கான். அதே மாதிரி உள்ளே கிடைக்கிற வஸ்துவும் எனக்கு தான் கிடைக்கணும், சொந்தம். ராஜா பார்த்தான், பூமிக்கு கீழே எது கிடைச்சாலும் அரசாங்கத்துக்கு தான் சொந்தம், கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிடுறான். சகாதேவன் எழுந்திருந்தானா, அண்ணா கலியுகம் பிறந்தாச்சு அப்படின்னு. ஜனங்களுடைய புத்தியில் எப்போ மாறுபாடு ஏற்பட்டு போகிறதோ, தர்மம் எப்போ அழியக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துருதோ, அதர்மத்தை எவ்வளோ தைரியமாக ஒரு சபையில் ஒருத்தன் பேசுகிறானோ, அப்போது கலியுகம் பிறந்தாச்சு, இனிமேல் நமக்கு வேலை இல்லை. அதுதான் கலியுடைய பிரபாவம். நமக்கு எது சரி எது கெட்டது நல்லதுன்னு நமக்கே புரிய மாட்டேங்கிறது. பல நேரங்களில் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் நல்லதா கெட்டதான்னு நமக்கு தெரியல. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு தப்பை சில நேரங்களில் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை வேற பண்ணோம். கேட்டால் இந்த காலம் அப்படி தானே இருக்குது, அப்படி தானே பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு வேற நம்ம சொல்கிறோம். அதுதான் கலியுடைய விசேஷம். கலி என்னெல்லாம் பண்ணும்? ஜனங்களை தர்ம வழியிலிருந்து விலக்கும். எவன் தர்மத்தின் வழி நடக்கிறானோ, எவன் சத்தியம் பேசுகிறானோ, அவனுக்கு பழக்க தெரியாதவன் அப்படின்னு பேர் வரும். லஞ்சம் வாங்கி ஊரை ஏமாற்றி சொத்து சேர்த்தவனை ரொம்ப சாமர்த்தியசாலின்னு நம்மளே சொல்கிறோம். எதெல்லாம் செய்வதற்கு ஜனங்கள் பயந்தாலோ அதெல்லாம் கொஞ்சமும் பயப்படாமல் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயலாக இந்த கலியுகத்தில் ஏற்படுறது. இப்போ நமக்கு இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம நல்லவர் அடுத்த ஜென்ரேஷனை எப்படி வளர்க்குறதுங்கிற கொஸ்டின் வருது. நமக்கு என்ன பயம் வந்துடுதுன்னா, நம்ம ரொம்ப நல்லவனாக வளர்த்தோம்னா யூ வில் பிகம் அன்ஃபிட் ஃபார் தி சொசைட்டி. கரப்ஷனே இல்லாமல் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கான், அப்படி குழந்தைய வளர்த்தோம்னா நமக்கே சந்தேகம் வருது, வெதர் யூ வில் பிகம் அன்ஃபிட் ஃபார் தி சொசைட்டி. அதுக்கு அவனை போக்கிரியாகவும் வளர்க்க முடியாது. இதுதான் கலியுகத்துடைய விசேஷம். நமக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு நமக்கே தெரியல. அண்ட் நம்மளே என்ன பண்ணிடுறோம், ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் தர்ம விரோதமான காரியங்களை பண்ணிட்டு அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் செய்கிறோம் நம்மளே. நம்ம நீ சொன்ன மாதிரி நம்மளே தேவர்களாகவும் நம்மளே அசுரர்களாகவும் இருக்கும்.
இதுதான் கலியுடைய விசேஷம். அதனால தான் கலியுகத்தில் பகவான் வந்து சம்ஹாரம் பண்ணக்கூடிய அவதாரத்தை எடுத்துக்கலை. பாக்கி எல்லா யுகங்கள்லையும் சம்ஹார அவதாரங்கள் உண்டு. கலியுகத்தில் சம்ஹாரம் பண்ணுற அவதாரம் எடுத்தால் ஒருத்தர் கூட ஸ்பேர் பண்ண முடியாது. அதனால பகவான் என்ன பண்ணுறான், இந்த கலியுகத்தில் நம்முடைய மனசுக்குள்ள இருக்கிற அசுரனை அழிக்கிறான், நம்மளை அழிக்கிறது இல்லை. அது ஏன் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பூர்வ சரித்திரம் இருக்கு. இதுவும் நம்ம இன்னைக்கு பூதநாத உபாக்கியானம் பார்த்தோம். இந்த உபாக்கியானத்திலே அங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சரித்திரம் தான் ஏன் கலியுக வரதனாக பகவான் ஆறான் அப்படிங்கிற சரித்திரம். ஒரு சமயம் பகவானுடைய பக்தராக இருக்கக்கூடிய, சாஸ்தாவுடைய பக்தராக இருக்கக்கூடிய கௌதம மகரிஷி, ஏன்னா சாஸ்தா பக்தி என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா, பாக்கி எல்லா தேவதைகள் மேலேயும் ஒரு பக்தி இருக்குது, ஆனால் சாஸ்தா பக்தி அவ்வளோ சுலபத்தில் வராது. ஹரிசம்போ சுபுத்திரஸ்ட பூஜைஷா புவி துர்லபா பரமேஸ்வரன் சொல்கிறார். ஹரிக்கும் சம்புவுக்கும் புத்திரனாக ஜனிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த சுவாமி மேலே பக்தி எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது. எவன் பூர்வஜன்ம சுக்கிருதம் பண்ணியிருக்கானோ அவனுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். பரமேஸ்வரனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இது. பரமேஸ்வரன் தன்னுடைய தேவியான பார்வதியின் இடத்துல சொல்கிறார் இந்த ஒரு விஷயத்தை. அப்படிப்பட்ட அந்த சுவாமியின் இடத்துல பக்தி ஏற்படுறது அப்படிங்கிறது சுலபமான காரியமாக இல்லை. கௌதம மகரிஷிக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது. அவர் தன்னுடைய கடமைகளை சரியாக செய்து கொண்டு சாஸ்தாவையும் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். இதை அண்டர்லைன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த சுவாமி மேலே பக்தி இருக்குங்கிற காரணத்துக்காக பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை விட்டுருணும். சபரிமலை யாத்திரையிலேயே ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கல்யாணம் ஆகாதவன் ஒருத்தன் மலைக்கு போகணும் அப்படின்னா தாய் தந்தையர் இடத்துல பர்மிஷன் வாங்கணும். கல்யாணம் ஆனவன் மனைவியின் இடத்துலையும் சேர்த்து பர்மிஷன் வாங்கணும். அப்போ தான் மாலை போட்டுக்க முடியும். இப்போ இந்த கடமைகள்லாம் விட்டுட்டு சபரிமலைக்கு வர சொல்லி யாரும் சொல்லலை. அதையும் செஞ்சுட்டு பகவத் பக்தியும் பண்ணணும். நிறைய பேர் சொல்லுவா பார்த்துருக்கா, எனக்கு வயசாகிட்டு வருது, ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபுல் டைம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் இறங்க போகிறேன், இட் வில் நெவர் ஹேப்பன், நான் எழுதி தரேன். ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் போக போகிறேன்னா ஜென்மத்துக்கு போக போகிறது இல்லைன்னு அர்த்தம். நீங்கள் இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போதே இருக்கிற ப்ரெஷர்லையும் இந்த இருக்கிற இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணினா தான் அப்புறமா பண்ணுறது கொஞ்சமாவது மனசு வரும். இப்போவே யூஆர் ஃபைண்டிங் லேம் ரீசன்ஸ் அப்படின்னா அப்புறமா யூ வில் ஃபைண்ட் அனதர் ரீசன், அவ்வளோதான். அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு சொல்லும்படி எப்போ கிளம்ப போகிறோம் தெரியாது. யாருக்கா சார்ட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நேற்று யாரோ கேட்டுட்டு இருந்தான், இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி இந்த மாலை போட்டுட்டு சிராத்தம் பண்ணலாமா அப்படின்னு. நான் ஒரே கொஸ்டின் தான் திருப்பி கேட்டேன். யாரோட அப்பா அம்மா வந்து கார்த்திகை மார்கழி மாதத்தில் நவம்பர் டிசம்பரில் போகக்கூடாதுன்னு நூறு தான் போட முடியுமான்னு கேட்டேன். யாரும் கேள்வி இல்லையே. அதனால் அந்த கடமைகளையும் செஞ்சுட்டு பகவத் பக்தியும் பண்ணணும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அழகாக சொல்லுவார், பகவான் உனக்கு 2 கை கொடுத்துருக்காரு. இந்த 2 கையில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு கையால் பகவானுடைய திருவடியை பிடிச்சிக்கோ, இன்னொரு கையால் உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பிடிச்சிக்கோ அப்படிங்கிற 2ஐயும் பிடிச்சிக்கணும். ஒன்றை விட்டுட்டு ஒன்று போகாது. ஆனால் இவென்ச்சுவலி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வித் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் பகவான்ஸ் லோட்டஸ் ஃபீட், வித் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட்லி லைஃப். Over a period of time, eventually, you leave this left hand and with both your hands catch hold of Bhagavan's lotus feet, because this is to be left and this is always right. At some point of time, this is to be left and this is always right. அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையை வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த பகவத் பக்தி அப்படிங்கிறது நமக்கு அவ்வளவு சுலபத்தில் வரதில்லை. இதெல்லாம் தாண்டி, இத்தனை விஷயங்களையும் தாண்டி. ஏன்னா நான் எப்பயுமே நிறைய உபன்யாசத்தில் சொன்ன விஷயம் தான், இருந்தாலும் சொன்னேன். பரமஹம்சர் அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார். இந்த கலியுகம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ராமகிருஷ்ணன் ஒரு அப்பா அம்மா இருக்கான், 2 பேரும் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்திதி, ஃபேமிலி ஸ்திதி. 2 பேரும் ஆஃபீஸ் போகணும். அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு. இப்போ இந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வேலைக்காரியை போட்டிருக்கான். வேறு வழி இல்லை. அப்பா அம்மா 2 பேரும் ஆஃபீஸ் போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வேலைக்காரியை போட்டிருக்கான். அவளுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா, இந்த குழந்தைக்கு திடீர்னு அம்மா ஞாபகம் வந்துடும். அம்மா ஞாபகம் வந்துன்னா அழ தொடங்கிடும். இந்த எப்பெல்லாம் குழந்தைக்கு அப்பா அம்மா ஞாபகம் வந்து அழறதோ, லைட்டு பாரு, ஃபேன் பாரு, கார் ஓடின்னு இருக்கு பாரு, பொம்மை பாரு,
அப்படின்னு காட்டி 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 இந்த குழந்தையை சமாதானப்படுத்துறது. பரமஹம்சர் சொல்றார், பகவான் தான் அப்பா அம்மா, நம்ம தான் அந்த குழந்தை. இந்த கலியுகத்தின் மாயை தான் அந்த வேலைக்காரி. நமக்கு எப்பயாவது தான் அப்பா அம்மா ஞாபகம் வரும். அப்படி வரும்போதெல்லாம் இந்த கலியுகத்து மாயை என்ன பண்றது, காரு பாரு, பங்களா பாரு, பதவி பாரு, பணத்தை பாரு அப்படின்னு சொல்லி 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 நம்முடைய மனசை திருப்பிடுறதான் பகவான்ட்டு. அதையும் தாண்டி பகவான் மேல சிந்தனை வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு அனுகிரகம் இருந்தால் தான் வரும். பரமேஸ்வரன் சொல்றது போல பூர்வ ஜென்ம சுக்கிருதம் இருக்கிறவனுக்கு தான் சாஸ்தா மேல பக்தி வருங்கிறார். அதுபோல பல தேவதைகள் மேலேயும் பக்தி ஏற்படுறதுக்கு சுக்கிருதம் வேணும், அதுலேயும் சாஸ்தா மேல ஏற்படுறதுக்கு இன்னும் கூடுதலாக வேணும். அப்படிப்பட்ட அந்த சாஸ்தாவின் இடத்துல அதீதமான பக்தி கொண்டவராக கௌதம மகர்ஷி இருக்கார். இந்த சாஸ்தாவுடைய அனுக்கிரக விசேஷம் எப்பயுமே சாஸ்தா குடும்பஸ்ரீயம்னு சொல்றது. யார் சாஸ்தாவை ஆராதிக்கிறாளோ அங்கே மகாலட்சுமி நித்தியவாசம் பண்ணுவாள். அவர்களுக்கு கஷ்டம் வராது வாழ்க்கையில். அப்படியே கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை நிமிஷமா தாண்டக்கூடிய சக்தியை பகவான் கொடுத்துருவான். நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம் புஸ்தகங்கள்ல, திடீர்னு பார்த்தா சனி பயிற்சி போட்டிருப்பான். விருச்சிக ராசிக்கு சனி பெயர்ந்து நல்ல காலம் தொடங்குகிறது. ஓ, 7.5 சனி முடிஞ்சுட்டான். அப்போதான் நம்ம யோசிப்போம். ஏன்னா சாஸ்தாவை ஆராதிக்கிறவனுக்கு எந்த சனியும் ஒன்றும் பண்ணாது. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. ஏன் பகவானுக்கு சனிக்கிழமை விசேஷம்? சாஸ்தாவுக்கு எதெல்லாம் நாள் விசேஷம் யாருக்கு தெரியும்? நிறைய குழந்தைகள் வந்திருக்காங்க, சொன்னா நான் பிரைஸ் தரேன். பகவானுக்கு எதெல்லாம் நாள் விசேஷம் சாஸ்தாவுக்கு? புதன்கிழமையும் சனிக்கிழமையும். அதில் சனிக்கிழமை அதீதமாக விசேஷம் சுவாமிக்கு. சாட்டர்டே ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. சூரிய பகவான் இந்த உலகத்தை எல்லாம் ரட்சிக்கக்கூடிய மூர்த்தியாக இருக்கிற சூரிய பகவான், அவருக்கு உஷா அப்படின்னு ஒரு பத்னி, வைவஸ்வத மனுன்னு ஒரு புத்திரன், யமன் ஒரு புத்திரன், யமுனான்னு ஒரு புத்திரி. என்ன ஆகுது அப்படின்னா நாள் ஆக 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 சூரியனுடைய வெப்பத்தை இவனால் தாங்க முடியல. இந்த உஷாங்கிறோட விஸ்வகர்மாவோட பொண்ணு. ஆனால் சூரியனுடைய சூடு தாங்கலை. இந்த சம்மர் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா நம்மளாலே தாங்க முடிய மாட்டேங்கிறது. இங்கே உட்காந்துருக்க எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மைல் தள்ளி இருக்கிற நம்மளாலேயே சம்மர் ஜாஸ்தியான சூரியனோட சூடு தாங்கலை. அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? பக்கத்தில் இருக்கான். இவளுக்கு ஒரு எனக்கு யோசிச்சு பார்க்குறான், இந்த இவ்வளோ சூடாக இருக்கு, ஐ நீட் அ பிரேக். எப்படியாவது நான் வெளியில் போகணும் பார்த்தா விட மாட்டேங்கிறார் இந்த மனுஷன். இந்த குழந்தைகள் வேறு இருக்குது. கொஞ்ச நாளைக்கு எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும், எங்கள் அப்பா அதுக்கு போயிட்டு வரணும்னு பார்க்குறேன். சொன்னால் விடமாட்டாருங்கிறதுனால தன்னுடைய நிழல்ல இருந்து ஒரு ஸ்திரீயை உண்டாக்குறாள். தன்னை போலவே பிரதிபிம்பமாக இருக்கக்கூடிய அவளுக்கு சாயான்னு பேர். சாயானா நிழல். சாயா அப்படிங்கிறவளை உருவாக்கி யாருக்குமே தெரியாது இவள் தான் இந்த உஷாவுடைய பிரதிபிம்பம்னு. அவளை வந்து நீ என்ன மாதிரியே நீங்கள் இருந்துருவோம் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு. இப்படி இருக்கிற காரணத்தினால சூரிய பகவானுக்கும் தெரியல தன்னுடைய மனைவி ஊருக்கு போயிருக்காங்கிறதோ இது விஷயமே எதுவுமே தெரியல. தன்னுடைய பத்னி தான் நினச்சிட்டு இருக்கான். அவளும் வந்து இந்த வித்தியாசமே தெரியாதபடி அப்படியே பழகிட்டு இருக்கா. குழந்தைகளெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறான், எல்லாம் பண்ணுறான். இப்போ அவள் மூலமாக மறுபடியும் சாவர்ணி மனு அப்படிங்கிற புத்திரனும், சித்தகர்மா அப்படிங்கிற புத்திரனும், பத்ரான்னு ஒரு பொண்ணும் பிறகு தனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் ஒழுங்காக இருந்தவளுக்கு தனக்குன்னு சொந்தமாக புத்திரர்கள் பிறந்தோடனே அவளுடைய பிஹேவியரில் மாறுதல்கள் ஏற்படுறது. தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாதிரியும் மூத்தாளுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் மாறுறது. அப்போது இது கொஞ்சமாக முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்தது, நாள் ஆக 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 ஆப்வியஸாக தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. அப்போது யமன் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. யமனுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னென்னா தர்மராஜன். யமாய தர்மராஜாய மிருத்யுவே அந்த காய்ச்சே சொல்கிறோம் அவருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு தர்மத்தின்படி நடக்கக்கூடியவன் யமன். அவன் சொல்கிறான், அம்மா நீ பண்ணுறது தப்பு, எல்லா குழந்தைகளையும் ஒன்று மாதிரி நடத்தணும், நீ பண்ணுறது தர்மத்துக்கு உள்ள காரியம் கிடையாதுன்னு யமன் சொல்லி அவன் ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்போது அவள் திருப்பி அவனை திட்ட ஆரம்பிக்கிறான். அவன் கோபம் அதிகமாகி என்ன பண்ணுறான்னா அவளை உதைக்கிறதுக்கு வேண்டி காலை வாங்குறான். அப்போ சொல்கிறான், அவன் காலை அழுகி போகட்டும்னு அவன் சாபம் கொடுக்குறான். அவன் சொல்கிறான், கண்டிப்பாக நீ எங்கள் அம்மா கிடையாது, உண்மையை சொல்லு. இல்லை எந்த தாயாக இருந்தாலும் தன்னுடைய சொந்த பிள்ளையை இப்படி சபிக்க மாட்டான். என்ன வேணால் தப்பு பண்ணட்டும், நீ இப்படி சபிக்கிறேன்னா நீ எங்கள் அம்மாவாக இருக்க முடியாது, உண்மையை சொல்லுன்னு சொன்னோடனே அவன் சொல்லி விடுறான். அப்போ நான் உங்கள் அம்மா கிடையாது, உங்கள் அம்மா ஊருக்கு போயிருக்கான். அப்போது அவளுடைய புத்திரர்களுக்கு அதில் சித்தகர்மான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புத்திரனுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தம் ஏற்படுறது.
எங்கள் அம்மா இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாளே, என்ன வேணா எங்கள் அம்மாவாக இருக்கலாம், ஆனால் இந்த தவறு பல பேருக்கும் வருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு. ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்கு, அதனால கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் இருந்தால் பெட்டர்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேர். ஓகே. So he started feeling guilty for his mother. Though she is my mother, definitely what she has done is wrong. I cannot justify that. So he somehow he wanted to do some prayashchitam for that. And he was so upset, he came to Bhuloka. At the banks of river Chandraprabha, he was doing penance to Lord Shasta, because Bhagavan is called Dharma Shasta. Shridharma was also worried about Dharma, though it was his mother's mistake. He said, I should somehow rectify this. And he said, what my mother did was totally wrong. So I will do penance for her sake, and definitely I will rectify that mistake. He did penance for 2 years on Lord Shasta at the banks of river Chandraprabha. Bhagavan was so happy, because generally what we do, we talk so much about other people's mistake, and when we do or our people do some mistake, we automatically cut short that version. But here, though it was his own mother, he was standing on the path of Dharma, and he was bold enough to say that what you did was wrong. And instead of his mother, he took the responsibility. I will do the penance for that sake. So Bhagavan was very happy. See, you stood on the path of Dharma. Now I am blessing you. Now from hereafter, you will be having the duty of identifying each people's karma. See whether what they have done is right or wrong. Now you will be the judge. You decide, and accordingly, you give the karma phalam to the individuals. So I am giving you a post. You will be one among the grahas, and you will be having the adhipatyam. You will be ruling the last day of the week, and in each and every house of the zodiac signs, 12 zodiac signs, you stay and give the results according to that. So you are the one who is going to move slowly among all the 9 planets. So you will be called Sanaicharan. This is the story of Sanishwara. He is called Sanishwaran actually, not Sanishwara. Sanishwaran means one who moves slowly, because among all the 9 planets, Guru, Brihaspati or Jupiter takes 1 year to move from one house to the next house. For Chandra it takes 2.25 days. For Surya it is 1 month. For Rahu and Ketu it is 1.5 years. The longest span is of Shani, which is 2.5 years. So he is called Sanishwara, one who moves very slowly. And Bhagavan said, since you stood on the path of Dharma, you will be my favorite devotees. Your day will be my favorite day. From today, you be the judge. You analyze everybody. See their karma and give the results accordingly. You have the right to punish them, but a clause is there. When they are my devotees, when they are praying to them, and if they are praying to me on your day, don't be so harsh to them. It is your duty to give their karma balam, but see to that you don't trouble them much. That is the beauty of the divine justice. Because Bhagavan never says that my devotees will not get any trouble. You will get trouble, because there is a saying, pleasure is an interval between 2 pains. We can put it in other ways. Pain is an interval between 2 pleasures. But that is your karma, right? But even though, because of your karma, you are going to suffer, having some suffering, but devotees of Shastra will definitely have the strength to overcome that.
then the question comes. If karma is going to be the decision maker, then what is the role of Bhagavan? Why should we pray to God? The difference is, I'll give you an example. Somebody met me today morning. They said, we wish to give some donation for Annadanam to you. He gave me $500. Each dollar is $1 notes or $1 coins or something like that. The big box containing $1 up to $500. I'm just giving an example. Don't take it seriously. So it is very difficult for me to carry that. And what I did, I gave to Mr. Ganesh. I said, you please convert this as a check and give me an Indian check. You take the money here, I will withdraw that. So carrying so much money is your karma. You will have to carry that. You will have to face all the problems in the immigration and all other things. You will have to answer that. But when you surrender to Bhagavan, He changes that so that it has become so easy for you to undergo that experience. The value is the same. I got a check instead of that big box. Value is the same. But my transfer is easy. That's what Bhagavan does to his devotees. The karma will there, the effects of karma will be there. But definitely, He will bless you in such a way that the karma is not affecting you badly. So thus, Saturday became a favorite day for Bhagavan. And those devotees who are praying to Shasta on this particular day will definitely, they need not worry about your Sade Sati or Ashta, what to say, Ashtama Shani, Ardha Ashtama Shani, Janma Shani, nothing of that sort. Because we are close to Bhagavan. So even Lord Shani is on the favoring side to us. Till date, so many devotees we have seen. Only after the Janmashani is over, they understand, oh, my bad times are over already. Because they are devotees of Shastra. The effects of karma is automatically reduced because of worshipping Shastra. I started with Gautama Maharishi, went to Sanishwara. Gautama Maharishi was a devotee of Shastra. What happened to us? During that particular time, there was a big famine in the entire world. There was no rains for 33 years. There was a big famine everywhere. People were literally begging for food. But there was no trace of all this suffering in Gautama Maharishi's ashram because he was worshipping Shastra. Everybody is affected by the karma. But his ashram, he was flourishing with everything. So people slowly, they got the news. People who were actually literally, they were searching for food. They were starving for so many days. They slowly started coming to Gautama Maharishi ashram. He said, "You are most welcome, please come." Just imagine the situation. If we are there, he said, we will cook up a story and say, even I am suffering, you know. You just lock everything inside. Make sure that it is not seen outside. Then we will cook up with a story. Even if somebody is coming for a donation for a temple, we said, see, today the days are very bad. Economic depression is there. And even I am looking for a new job. You cook up so many stories just to avoid this. But Gautama Maharishi said, no, Bhagavan gave to me. I am just a leaseholder. I am sharing my wealth with everybody. And he started feeding everybody. Slowly the numbers started increasing. Day by day, the numbers started increasing. Thousands and lakhs of people were having food in Gautama Maharishi's ashram in spite of this famine. But the grains and wealth in this ashram was growing day by day in spite of the famine. So there was no trace of famine in this world. Slowly it started disappearing because of one individual called Gautama Maharishi who was able to do this because of Bhagavan Shasta's blessing.
So Devendra got offended because he was the person who's in charge for rains. And he said, I thought I will punish these people by stopping the rain for 33 years. Initially they were suffering. Now it looks like nobody is suffering because of this famine. They are least bothered about me. They are least bothered about whether it is raining or not. So I must do something. So he disguised as an old man. And he came to Gautama Maharishi's ashram and he was sitting along with the other people. Slowly he started gossiping. That is the most dangerous thing. As I said, the Maya of Kali Yuga comes in these ways. That's what is happening even when you come to a temple, when there is a pradosham. You come sharp by 3:34 to get the first row or for Shivaratri. You will be quiet for 15-20 minutes. Slowly the crowd will start mounting. Then you will start. Yes, then what happened to your family? Some talks were going regarding your son's marriage. This is Maya of Kali Yuga. Similarly, Devendra assumed the form of an old man, came to that ashram. Slowly he starts poisoning the mind of people by hooking up stories on Gautama Maharishi. You just imagine, see how it is possible when the entire world is suffering from without rain, how it is possible for him to get these luxuries or the food. Where he is getting? You people are thinking he is a big Maharishi or something. No, he is a black magician. He is cooking up such stories. He is not a sadhu or he is not a saint. He is a mantravadi, durmantravadi. You know, I have seen with my own eyes. Few people are actually confused after hearing this. Few others say, so please don't talk ill about a saint. He is the one who is giving food for us. There are few others who said, you just stop. There will be some reason. Without reason, he will not be telling. You tell me, please. You are so interested to listen about others always, right? When there are two individuals, definitely we talk about the third individual. And this Devendra says, see, I have seen with my eyes, this fellow who is calling himself a saint is daily killing a cow. He is giving the cow as bali to some Durdevata. Only because of that he is able to gain all these things. He is a Durmandravadi. Gomata who actually worship. This fellow is doing Gohati. Vipraropita Dhenugada Kalushat Chetaya Purvam Mahani. He is accusing Gautama Maharishi that he is killing a cow daily. Please don't talk rubbish. No, I will prove you. So Gautama Maharishi was sitting in the front of the Homa Kundam for his daily prayers. Devendra is creating a pasu or a cow from his maya. An illusionary cow. That cow, what he is doing, that cow is, the illusionary cow is roaming here and there, causing disturbance to his daily prayers. So Gautama Maharishi, he was actually annoyed. So he took that a bunch of darba grass was there. He took the darba and he was just shooing away the cow. Because of the illusion, that cow fell down immediately and it died. See, that's what he said. He is doing some magical chant and killing the cow. Now everybody, they rose, they came to Gautama and started accusing him. Each and every individual, even that day morning, they had his food. After eating Gautama Maharishi's food inside his own ashram, they started talking ill about him, they started scolding him, they started abusing him directly. Gautama was so upset, not for people accusing him, not for that reason. That we will do. Even when you go for a marriage, there are so many cases I have seen. People going for a marriage, that nobody invited me to have the lunch, so I am not eating here. All the way I went to the marriage, but nobody asked me to have lunch there, so I am going to some hotel. That is our nature.
But for a Mahan, for a Mahapurusha, they don't worry for themselves. They say how people can be so self-centered. They forgot everything. Very easily they are standing in the path of adharma without even thinking about what is happening. So he got so much offended, he gave a curse to everybody. For all the people who were assembled there, because almost everybody started abusing him. So he gave a curse to everybody. He cursed them. Not that you should become a buffalo or you should become a tree, nothing like that. He said, you all will lose your swadharma. That's all. The curse is, you will lose your swadharma, abhimana, and you start following dharmas of others, of pashanta dharma, and you will lose your swadharma, abhimana. That's all. Now they realized. So everybody was worried after hearing this. Because if you are going to turn into a stone or if you are going to be a tree, it is okay. Still, at least for after some time you will have some shapa vimochanam. But leaving swadharma was such a big punishment. So everybody realized their mistake. They fell at the feet of Gautama Maharishi. Immediately he was calmed down. Because though he was angered just a minute ago, that was a dharmic kopa. Unlike us. As I said, this marriage story will be telling for some 20-25 years. I went to his marriage, nobody invited me for lunch. The same story will run for at least 25 years. That is our nature. Useless stories. But Gautama Maharishi, immediately he calmed down. He said, okay, now you people have realized your mistake. But the curse given is given. I cannot take it back, but I can do one thing. I can alter the curse. I can change it to some extent. What I will do, this curse will not work now. I will change that, it will work in Kali Yuga. In Kali Yuga, every one of you, each individual, you will again take birth in Kali Yuga. This curse will work during that time. And during that time, what is the vimochana for this curse? When the Kali Prabhavam is increasing, Bhagavan Shasta's Prabhavam will also be increasing. And those who realize Bhagavan Shasta's and start devoting yourself, your life to Bhagavan, you will be saved from the curse, or else there is no other go. And Gautama Maharishi's curse is very well working now. And you know who are those people who actually accused Gautama and suffering because of that curse? Each and every individual, every one of us. We did that mistake during that time, and now in Kali Yuga, we are born again. We are so fascinated about other dharmas and leaving our own swadharma. We are in a confused state whether to follow our swadharma or go to some other thing. Even getting up, taking bath itself is becoming a challenge nowadays for few people. Leave about doing your prayers and doing your pujas and other things. Even basic dharma of getting up early in the morning and taking bath and doing your daily duties, they talk as if it is a big challenge. So each and every individual, each and every one of us are sitting here because of Gautama Maharishi's curse. And during this time, see, Sabarimala temple is there for yugas, for thousands and thousands of years. But the prabhavam of Sabarimala temple
was known only when Kali Prabhavam was more. At least it is now 5,100 odd years of Kali Yuga. Just 5,000 years. People now realize only then, see, when Sabarimala temple was there for so many years, only reason, at least for the past 70, 80, 90 years, people started knowing about Sabarimala more. Until then, it's only handful of people go to Sabarimala. Many people, they never knew about Ayyappa. Only when your problem is more, you need the treatment. Right? When there is no problem, what is the need for treatment? Now it is the right time for treatment because the Purana says after 5,000 years, Adharma will start raising more. First 5,000 years, it will somehow run in the Kali Yuga. After 5,000 years, you need an attention at that time. As I said earlier, that is the starting phase of Adharma. So that in that particular phase, Bhagavan started manifesting more. People started realizing about Sabarimala and slowly the number of devotees started increasing. Which means we are all chosen by Bhagavan to get rid of this curse. And that is the reason Gautama Maharishi said, so this curse will work on Kali Yuga. Bhagavan will be there as Kali Yuga Vardha to save you from the clutches of Kali. If you realize that and surrender to him, then you can escape from this. Otherwise, there is no other go. That's why he is called Dharma Shastra. Dharmasya Shasanam Karoti iti Dharma Shastra. In the Kali Yuga, Adharma is 3/4 and Dharma is 1/4. Each and every individual is confused of what to do. Bhagavan is there. He is showing you the path of salvation very easily. The Satyam is Advaitam. Ekam Satvipra Bahuta Vadanti, that Advaita Satyam, each and every individual. Yesterday I was talking about the Shat Chakras. The Kundalini Yatra is nothing but your inner Yatra. The Jivatma and Paramatma has to merge at some point of time. But doing a sadhana is not that easy. Understanding Advaitam, everything is Brahman. Textually it is okay. Practically is it possible? It's very difficult even to understand. Advaitam philosophy, it may be, you can write it, you can read it, you can hear lectures, so many lectures. But practically applying it is most difficult. But Bhagavan is doing that just like that. See, you are wearing a mala. The mala may be worth some $1 or $2. Okay, right. That is the worth of that mala. And what is your worth? Not even that. That is fact. Mala is worth $1. We are worth not even that. See, I will tell another imaginary situation. We have bought a new set of shoes. We are wearing that going for a walk. Suddenly it starts raining heavily. You are unable to walk because of the slush and other thing in the road. Your friend's place is nearby. So you just knock his door and say, see, I have bought a new set of shoes. It's raining heavily. I cannot take this now because of the rain. It will get spoiled. Let it be here. Tomorrow I will come and take it. He says, okay, let it leave it there. Unfortunately, the person who was gone for a walk, suddenly he passed away because of a cardiac arrest. It is just an imaginary situation. We will have that. Now, this thing is happening. People are taking him. Same rain, same situation, same friend's house. If somebody is going to knock the door of his friend, see your dearest friend, you are unable to move due to the rain. Please have him for one night. Is it possible? Will anybody accept that? So, this body is not having a value even of that of a shoe or a slipper. We don't understand this.
We think as if we are going to live for 100 years. But what I'm trying to say, the mala is $1. We are not even worth that. But when these two are getting combined, people are calling you Swami. Automatically your value is something different. Irrespective of your age, people fall at your feet. Because that mala is giving you a status of Bhagavan. Each and every individual who is wearing a mala, the others see him as a representative or he is Bhagavan himself. It's not only that. The Advaita Satyam is seeing everything as Brahman. Here what is happening nowadays, people are actually getting confused. This is only a Vridhamala. It is Vridhamala. It doesn't gives you a qualification that you cannot become Bhagavan. People see you as Bhagavan or as Ayyappan, that is different story. What is actually to be done is, you should see everybody as Ayyappan. The person who is wearing mala should see each and every individual, whether he is wearing mala, whether he is a local people, a local person, whether he is a police officer, whether he is a native person, irrespective of that, you should see each and every individual as Ayyappan. We conveniently forget that. We want everybody to respect us because of this mala. No. I know so many persons who wear mala just for this sake, because everybody will fall at my feet. For no other reason. But the actual fact is, it is not people seeing you as Swami. You should see everybody as Swami. That's the real essence of Subramanyam Yatra. That is Advaitam. That's what Bhagavan says in Subramanyam. The Tattvamasi, what he is explaining is this one, this essence. Because you have all right to see everybody as Swami, right? But if you are, I'll tell you another example. You are wearing a mala. You are going to immigration. The immigration officer has no idea about what is Subramanyam or what is Ayyappan or what you are wearing, why you are wearing black dress, no clue. So according to him, you are only a passenger, that's all. But you, as an individual, can see this small child as Ayyappan. See him as Ayyappan. Even the immigration officer as Ayyappan. You can do it. So that is the real essence. That is the real purpose of Subramanyam Yatra, seeing everything as Bhagavan's Surupam. That is the reason you call each and every individual as Swami. But what happens? It just stops here. Kumar Swami, Ganesh Swami, Ramesh Swami, that's all. It is not coming from here. Only when you understand that, seeing everything, not only living beings, even non-living beings, each and everything is Bhagavan. That is the essence of Ayyappa Tattvam. That is the essence of Advaitam. When you realize that, it is not an easy practice. It will not come in one Subramanyam Yatra. Definitely it is not. It will not come in one Subramanyam Yatra. It will take more time. Definitely it will take. That is the reason what they said is, a person who has completed at least 18 times is considered to be, is only considered, is not qualified for Guru Swami. He is considered for Guru Swami, that's all. Because what should happen? An inner transformation should happen in each and every yatra. Each and every yatra, at least a 5% transformation should happen after each and every Vritam. I will follow perfectly when I wear mala. Once I remove it, I will be the same person. There is no use of going to Subramanyam. Each and every year, there should be some improvisation. Some durguna, you should leave that. Unfortunately, we are getting ego every year. Ego is increasing multifold. The person is coming. Swami, I am Kanni Swami. This time I am wearing mala. I need your blessings. Kanni Swami, isn't it? This is my 40th year. So each and every year, see, just a simple mathematical formula. Each and every year, your
following what is followed during the Sabrimala Yatra, the Vrata Niyamam, at least 5%, even after coming back, even after removing your mala. Next year it becomes another 5. Third year becomes another 5. So after 18 years, 18 into 5, 90. So 90% you are transformed to a new person. 100% nobody can, it's not possible. If somebody is getting transformed, you 100% definitely will build another shrine for them. So this transformations, after 18 years, you become a new person. The rituals followed in Sabrimala Yatra, each and every ritual is a Tattva Swarupam. It is indicating all these things. After 18 years, for me it is 18th year, I must definitely carry a coconut sapling. That is not the matter. The coconut sapling is an indication that it is a new birth. When nothing is happening inside, no use of planting a sapling or no use of going for the 18 plus 18 plus 36, nothing is going to happen. The inner transformation is necessary for a Sabrimala Yatra. The entire ritual, the entire practice is only to get you ready for that. At one point of time, you start realizing the Sarvatma Tattvam, seeing everything as Bhagavan. Only when you realize that Bhagavan is not confined to Sabrimala with that particular Sannidhanam, with that 55 centimeter Vigraham, your Sabrimala Yatra is Purna. It's complete only then when you realize that Bhagavan is not confined to that, Bhagavan is everywhere. But till that we need to go to Sabrimala. It will not come in 1 year. It may not come in 18 years. Bhagavan knows when to give. Only then, if that realization has started, then it is, what to say, you are now out of the clutches of Kali. But Bhagavan is sitting there at Sabrimala just for this reason, to help us in getting out from the clutches of this Kali Yuga. That is his sole purpose. That is the reason he is called Kali Yuga Varadan. He is not just a murti, it is not just a vigraham. He is living there. He is doing penance for us. He is seeing each and every individual. He is hearing, even though you don't say it loudly. He is sitting inside you, hearing all your prayers and answering it, each and every prayer. During this Sabrimala Yatra, during this Mandala Magara Kalam, yesterday I was talking about Erimeli. Just before the Magara Jodi, the Peta Tullal happens. Originally, the Peta Tullal is only during that time. Now, even for Mahasa Puja, people are doing. That is a different story. The final Peta Tullal is by Ambalapura and Alangad Peta. The Peta Tullal itself is an indication or is a ritual to kill your ego, losing yourself. The Ambalapura Alangad Peta, traditionally they have the right to the Peta Tullal, and Ambalapura Alangad Peta is the last Peta Tullal. It happens somewhere around 11th or 12th of January. And that is the last Peta Tullal. After that, there is no Peta Tullal. And the Garudan comes for Ambalapura Alangad Peta. Now, this episode which I am going to talk happened somewhere around some 150, 155 years ago. Exactly. This one individual, one devotee called Kesavan Pillai. He was living somewhere near Kaladi, birthplace of Adi Shankara. He was the one who was leading, or he was the Guru Swami, or the person who was leading the Ambalapura Alangad Peta at that time. So at those times, there was no transportation facilities. So people start their journey some 10-15 days back. Somewhere around the end of December, from their house they fill their irumudi, everybody come together. They start walking and then go to Sabrimala. They will reach Erimeli somewhere around 10th or 11th, complete the Peta Tullal, then complete the long route and then go to Sannidhanam for Jyoti Darshan. This was the scenario. At that one particular year, this Kesavan Pillai, who was the Guru Swami, who should lead the team,
For some official purpose, he went to Trivandrum and he got stuck there. The work was not complete, so he could not leave as per plan. So it was December 29th. He was restless there. December 30th, January 1st. He could not leave the work and come back to his place. And all the devotees, Ambalapura, Alangad, the Peta Sangam assembled there at his place. There were no phone calls. No phones, no mobile phones or no even landline. So there was no communication at the time. They waited for first day, second day, third day, then they decided, no, we need to reach Tirumeli, so we will first leave. Let him come and he will join. But he was able to come to his native place. He was so restless, he was so dejected actually. But for some reason he could not leave that work and come back. By the time he reached his place, it was January 10th. It was almost broken down. See, for so many years I am going to Sabrimala for this. And this year, for some reason, Bhagavan is testing me. Everybody has left. I am the only person sitting in home. And he was actually in the mad state. He was so dejected. Should I call it my karma? Or have I done anything bad? For what reason I am suffering, having this suffering? So this became a mental trauma for him for the next 2 days. He could not eat, he could not sleep. It was January 13th then. Next day is Jyoti. Then he decided, come what may, I'll start now. It is not possible. It is more than 200 kilometers. And during that time, Sabrimala was open only for Jyoti. Unlike today's scenario, the entire Makaragalam, Mandalagalam, today almost in 365 days, we have 155 days opening for the entire year. During that time, it was only 2 or 3 days, that's all, for a year. I was reading this records of Warden Corner regarding the Patanathita report when I was working for the Sabrimala case. It is written somewhere in the last half of 1800s. The officers have written, there is a temple inside Patanathita district, inside the forest. And people take celibacy vow and come to the temple. And the only festival in the temple is during January called Magaravalaka. And he has written, this year the crowd was so extraordinary compared to yesteryears. There were 20,000 devotees on that day. Today, even during a normal monthly puja, each day is witnessing 1 lakh plus devotees. The report says, for the entire year, 20,000 devotees. That was the scenario at the time. So, almost everybody has gone to Sabrimala, nobody is left back. This person say, everybody is stopping him, are you mad? You have to cross all this distance and only 1 day is left. I don't know, I am going to Sabrimala. Nobody stop. Please don't stop me. I am not ready to listen from any of you. For some reason, for some karma, I am put into this trauma. I am not going, I cannot bear this. So I will go to Sabrimala, I will walk non-stop, come what may. If that is going to take my life, I am okay for that. Instead of sitting here and lamenting, I will go. He filled his own irumudi. He started walking. Swami Ayyappa, that was the only chant. He walked for some 2-3 hours. Suddenly, when he said Swami, another voice echoed Ayyappa. He was surprised. See, everybody was stopping me. They said, I am a madman and it is not possible to go to Sabrimala if I start today. But I am hearing a voice which means some other devotee is also coming. And when he looked that side, a young Brahmin boy with a irumudi on his head and with a mudra parambu or mudra vadi in his hand, the stick. He was approaching him. Are you going to Sabrimala? Yes. Swami Ayyappa. The yatra continued. No other talks. Because once the irumudi is in your head,
You should not talk anything else other than Bhagavan's Nama. But what we do today? Talk all sorts of nonsense with Irumudi. And the most piteous situation is the shopkeepers there in the long route are running tea shops and other things. They belong to some other religion. They say, Swami, please. Sharanam Valikku Swami. Shopkeepers are advising us. Don't talk rubbish. This is Bhagavan's Bhogavanam. Talk, please cry out with Sharana Gosham. That is the scenario today. We need to get advice from those people. Kesavan Pillai was walking with this boy. Swami Ayyappa. And it was almost evening 5:36. There was a pond. And this man said, Swami, it is time for my evening prayers. So we have come all the way up to this place. So we'll rest here for some time. You also take rest for some time, 15 minutes. I'll take bath and do my evening prayers, then we will continue. I said, okay. And he gave you do one thing, please have my bag and have my mudravadi with you. I'll come back and get it from you. He went to that pond. Kesavan Pillai was so tired, from morning he is walking. And he was sitting there, unknowingly he just fell asleep. Holding these two. Irumudi is on his head. Suddenly somebody woke him up. Kesavan Pillai, please get up. The Jyoti is about to appear. He was standing in front of Padanatamadi. He could not believe anything. Whether it is a dream or something is happening in reality, or I am seeing this in my dream, but no. That mudravadi and that bag was still in his hand. He was looking around. He was standing in front of Padanatamadi. See, Jyoti is going to appear. Bhagavan appeared as Jyoti in Ponnambalam. Kesavan Pillai he was unable to believe what has happened. Surpassing time and space. How it is even possible? To travel for more than 150 kilometers within 2-3 minutes. With all this confusion, he climbed the Padanatamadi. He was standing in front of Bhagavan. Suddenly, the boy appeared from inside. He came out. Please don't have any doubts, it's me who came. You can have this Mudravadi and Mudra Sanji as my representative. Go back to your place. This is me. Consider these two as Ayyappan himself. It is me, my representative. Keep it in your place and start worshipping. Even today you can see that. It is actually worshipped in a place called Ambadath Malika. It is exactly some 3-4 kilometers from Kaladi. After 155 years, till date you can see the Mudravadi and Mudra Sanji given by Bhagavan himself to a devotee called Kesavan Pillai. It happened in this era, in this Kali Yuga. Bhagavan proved his presence for a true devotee. When your devotion is true, when you have surrendered to him fully, anything can happen. Bhagavan is ready. We are not ready. That's all. Once your belief system is so strong, surrendering to Bhagavan is not just calling out Swami Sharanamappa. We call out Swami Sharanamappa from here. It should be from here. The Sharana Gosham is from your heart. Bhagavan is immediately he rushes towards you. He is always ready. He is waiting for us to hear your Sharana Gosham from your heart. One Sharana Gosham is enough. You not by heart all the 108 and tell. One Sharana Gosham from your heart will bring Bhagavan to your place. That is real surrender. A child knows nothing other than its mother, right? And the mother, the child is crying, just with the sound, she can say whether he is hungry, whether he is afraid, or some third person has taken him. Just with the sound, she will be cooking inside the kitchen. The child will be in the hall. But she can say that just by hearing that sound.
With that bhava, you should surrender yourself to Bhagavan. I am a child, I don't know anything. If you think I can do something, he will say definitely you are capable enough, please do it. Sharanagati is giving yourself, offering yourself to Bhagavan. I am nothing. If with that bhava, if you are going to surrender to Bhagavan, he is 100% ready to come and help for you. That is Kali Yuga Vardhan. Just by calling out Kali Yuga Vardhan as a Sharana Kosham, it's not a mere story, but it is happening for each and every individual, for each and every devotee. Bhagavan is ready to come, but you need to call that way. You need to surrender yourself that way. As I said, the Sabarimala Yatra is a boon for us. It is not understood by many. When you get something very easily, you don't understand the value. That's the problem. Only when you earn it, you understand the real value. In today's generation, they get everything easily. Everything is available very easily. For getting a pen, we need to beg to our father. To get a hero pen, we'll have to ask for months. Today even iPhone is useless according to these people. Because they get very easily. Everything is available, right? They don't know value of money. Similarly, Sabarimala Yatra, just because it is now available very easily, most of us, we fail to recognize the significance or its importance. We are actually blessed. As Parmeshwara said, Harishambho Suputrasya Pujesha Bhuvi Durlabha. All the accumulated punyas of our ancestors, we are blessed with this opportunity. This Bhagavan, Hariharaputra Sahasranamam says, Bhashakaya Namaha. I will conclude with that. There are so many names in the Sahasranamam. Each and every Sahasranamam is special. Lalita Sahasranamam is special. Shiva Sahasranamam is special. Vishnu Sahasranamam is special. But Hariharaputra Sahasranamam has so many special namas, out of which 2 namas are very favorite to me. One nama says, Chalat Kundala Karnayujaya Namaha. Chalat Kundala Karnayujaya Namaha means a person, Bhagavan is talking about Bhagavan. He is praising Bhagavan that Chalat Kundala Karnayujaya Namaha. You are the kundalam which you are wearing in your ear, the earrings are always on movement. Chalat Kundala, Chalam, it's on movement. Oh Lord, you are having that attribute, pranams to you. Chalat Kundala Karnayujaya Namaha. One who is having a kundalam who is on both the ears which are always moving. What is so special about this nama? Earrings are always moving. What is so special about earrings moving? For each and every devotee, for each and every prayer that is offered before him, he said yes. He is telling yes, I will do it. Don't worry. Yes. Always he is nodding his head for all the prayers. So his kundalam is always on movement. Chalat Kundala Karnayujaya Namaha. He never says no. For each and every sincere prayer, he is always nodding his head. Yes, I will do it. Don't worry. First nama. Second one, Bhashakaya Namaha. Means one who is talking to his devotees directly. He is talking to each and every devotee. Bhashakaya Namaha. Bhagavan is talking to each and every devotee. That is why he is called Kali Yuga Vardhan. Every one of us, each and every devotee, every one of us is Keshavan Pillai only. It is not only for this individual. He had that determination that somehow I will go to Sabarimala, have the Jyoti Darshanam. Bhagavan came to him. With that determination, if you are going to become another Keshavan Pillai, definitely Bhagavan will definitely come to us also. So as I said, with the bhava of a child, the child with no other condition, no other thinking, believes its mother. My mother will take care of me. With that conviction, the child is believing.
With that conviction, if you are going to believe in Bhagavan, that is Sharanagati. And if you are having that mindset, definitely Bhagavan is more compassionate than your mother. Because your mother is your mother only in this Janma. In previous Janma, we don't know. We have no clue about next Janma. A mother relationship in this Janma itself is so great. Adi Shankara says, Kuputro jayet kuchitapi kumata na bhavati. There can be a son who is bad, but definitely there is no a bad mother. Kuputro jayet kuchitapi kumata na bhavati. So even for a mother of this Janma, if she is so great, think about Bhagavan, who is the father, mother, guru and Devam for all the Janmas to take. So with that understanding, you will have to surrender yourself to Bhagavan. If you are going to surrender yourself, then there is no looking back. With that mentality, if you are going to surrender, Bhagavan is always ready, sitting inside your heart, answering all your prayers, coming to you directly, talking to you. As I said, Bhashakaya Namaha. He is ready. Whether we are ready is the question. So, let us understand that significance of Sabarimala Yatra. All we need to do is ultimately surrender to Him with that 100% faith. There is no doubt He is ready to come to you to answer all your prayers. Swamiye Sharanam Ayyappa. So, I am concluding this session with this. For another next 15 minutes, we will have some question answer sessions. So, if you have any questions, you can very well ask now. I will try to answer. Even it is a learning process for me in each and every session. So if you are having some questions, you can ask for next 15 minutes, then we will conclude the session. I'll bring the mic to you. Anybody has any questions? So, Swamiji, Sharma. question to start with. So, what is the significance of 18 steps? I actually explained in the previous session also. I will do it again. 18 steps is a unique formation only in Sabarimala, no other place. All other places where we see 18 steps is a replica of Sabarimala, but it is only unique in Sabarimala where the steps are being worshipped. The 18 steps are worshipped. Steps in which we climb are worshipped. Because when the temple was constructed, Bhagavan said, my Sannidhanam will be unique, unlike other temples. My Sannidhanam will have 18 steps leading to my lotus feet. That 18 steps are called Tattva Shobhana. They are representing 18 Tattvas. First 5 Pancha Indriyas, the Indriyas, which is the senses, which is actually controlling us. We think we are controlling them. No. Pancha Indriyas, Ashtaragas, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Mascharya, Dhamba, Asuya. The 8 bad qualities. This is again controlling us. Pancha Indriya, Ashtaraga, 3 Guna, Sattva Guna, Rajo Guna, Tamo Guna. One has to overcome all these. Then the last 2, Vidya and Avidya. You will have to overcome even your knowledge. You will have to overcome ignorance. If you overcome everything, what is remaining? Tattvamasi. Climbing all these 18 steps indicates you will have to overcome all these 18 tattvas. And what is remaining is Bhagavan himself. When you go to Bhagavan, he says, Tattvamasi. We have overcome all these. What is remaining? You and me are one. That is Advaitam. That is what Bhagavan is showing Chinmudra there. This is Ahankara, this is Maya, this is Karma. You Jivatma, you take the first step, slightly bend towards me. Jivatma and Paramatma will become one. That's what Bhagavan is teaching in Sabarimala. He is a guru there.
He's not only a Bhagavan, he is a Guru. He is giving this lesson. Jivatma and Paramatma can become one. You can become God. When? When you cross all these 18 steps. You detach yourself from ahankara, maya and karma. Then you leave your ego. You first start, you take the first step. When you bend towards me, I will merge yourself with me. You and I are one. Tattvamasi. So this is it is called Tattva Shobhana. The 18 steps represent the 18 tattvas as indicated by Bhagavan himself. So wherever Bhagavan is there, 18 steps are there. Now Sabarimala is surrounded by, this Tattva Shobhanam is representing 18 tattvas. Is one of his, on the spiritual plane. On physical plane, Sabarimala is surrounded by 18 hills. Each hill is ruled by a deity. And they are actually blessing the devotees who are coming to Sabarimala. So all these 18 deities who are ruling 18 hills around Sabarimala, they are actually guarding the 18 steps. So, and they are worshipped during the Padi Puja. The Padi Puja is done. All the 18 deities who are guarding the 18 steps, they are being worshipped. And actually, it is these 18 deities who are blessing the devotees, who are claiming on them for all their desires. Because as I said earlier, when you go to Sabarimala, stand in front of Bhagavan, you cannot offer any of your prayers there. Because you can only experience bliss, nothing else happens. You stand in front of him, you are in ultimate state of bliss, you forget everything, come back. Only after coming some 10 to 12 steps, you realize that you have forgotten all your prayers. You try to go back, stand in the queue, go there. Again, it is the repeat mode, the same process is happening. So who is actually taking care of your individual request? All the devatas of the 18 steps are taking care of your request. All the devatas, right from Annapurna, 18 individual devatas are stationed in 18 steps. They are guarding the 18 steps. They are blessing the devotees. Yes. Thank you. I have a question. Yes. What is the significance of the poster that we actually look at India of the Ayyappa, Kumar, use the mic. He's asking about what is the uniqueness of Ayyappa's posture. Bhagavan is actually in tapas in Sabarimala. So each and every devata is having a pose, a posture. For example, Panduranga in Pandaripuram, the songs which you sing for Panduranga is called Abhang. What is the meaning of Abhang? When you see Krishna, Krishna is Tribhangi. In 3 places he is having a bhangam. Head, hip and leg. It's crossed. But Panduranga is standing straight. So Krishna is Tribhangi, Pandu is Abhangi. Panduranga. So each and every individual pose has a meaning. In Sabarimala, Bhagavan is in tapas. He is in penance. So he is sitting in a yogic pose. There are so many forms for Shastra. In Sabarimala, it is Yoga Shastra. Bhagavan is in Sabarimala is called Yoga Peetam, Mahayoga Peetam. In Mahayoga Peetam, Bhagavan is doing penance for us. For that, he is having the Chidmudra because he is the Guru. He is giving that Upadesham as Tattvamasi, Mahavakya Saropadesham. So he is showing, his right hand is showing Chidmudra. Bhagavan, both his legs are together. It is tied with a Yoga Pattam. It is called Yoga Pattam. The belt is covering his knees. It is called Yoga Pattam. The purpose of this Yoga Pattam for a yogi, has anybody ventured sitting like Ayyappa? Have you tried? Actually, it is not possible. Because both your feet are well grounded, your back is touching the ground, the same level, your left hand with your resting on your knee, and with the right hand in mudra, definitely you will topple down. You cannot sit like that. But Bhagavan is sitting in that particular posture with his
yoga pattam tied, which means if you tie that yoga pattam, you can sit in that posture for hours together. That is holding the Kundalini Shakti. Bhagavan is in tapas. He is doing penance for us. So holding the Kundalini Shakti, he is sitting in that particular yogic posture. There are so many interesting stories for this. That is, Bhagavan's leg is tied with this yoga pattam because for some other reason, if Pandalam Raja is going to come, Bhagavan has to get up. All those are interesting stories, that's all. But the real, because most of the forms of Shasta is having this pattam. Even in some other temples, even in Aryagav Shasta is having this. That is called Veera pattam. In Sabarimala is a yogi, so it is called Yoga pattam. So that particular posture is called, that particular posture in which Bhagavan is sitting, even there is Yoga Narasimha. When if you go to Schrodinger near Chennai, Narasimha is sitting in the same posture, he is called Yoga Narasimha, but his legs will be crossed. Both his legs will be crossed. But in Sabarimala, Bhagavan's pose, both his legs will be, both his feet will be together, grounded. This particular pose is called Harivarasana. The Chakratala that we have with the Yoga Narasimha. Yeah, you can see that. You can see that. Right now we can see. You can see it here in Chakratala. The Yoga Narasimha, it is in the same temple, it is there behind Chakradharva. But in Ayyappa's pose, both his legs are placed together. It is actually a pose of a lion. Hari means lion. Hari Varasanam. And that is the reason that song was composed. That pose is unique. Only to Ayyappan. No other temple, no other deity. It is only unique to Ayyappan. So Bhagavan is sitting in a particular unique posture called Harivarasanam. And we think that Harivarasanam is a song, is a lullaby to Bhagavan. No. It is not a song to make Bhagavan go to sleep. No. It is a prayer. It was a prayer. It was originally called Hariharatmaja Devashtakam. I'll talk about that later. Now here, that the posture is unique to Bhagavan, Sabarimalai, and Bhagavan is sitting in a posture called Harivarasana because he is always in yoga. And if you see, at the end of monthly pujas or the Magara Mandala pujas, Bhagavan will be actually covered with Bhasma, Vibhuti. And he will be adorned with a Rudrakshamala, one Rudrakshamala on his neck, and another Rudrakshamala connecting his right hand and left hand, as if he is doing japa. And one Yoga Dandam, that Mudravadi, will be kept on his shoulders. So Bhagavan goes back to yoga, into penance, until the next month opening is happening. So Bhagavan is in yoga, and that particular posture is Harivarasana, means yogic posture. Sharanam Ayyappa. So you mentioned about the Mudravadi, right? When I asked my dad, I'm asking this in English, sorry, so everybody can understand. He said, Mudravadi is not something that you buy. Is it something that you should be destined to get it? Some guru. Exactly. You should earn it. You should earn it. Some guru should have given it to you. But I know I'm seeing a lot of Swamis here, especially in US. They come to me and they say, Swami, I have completed 18 years. Can you get me a Mudravadi? Or can I go and buy it? It is not only in US, it is happening everywhere. Now it is very much readily available in other spiritual stores also. Yes. And I also know, like, they put that silver ring around it every, it is a significance, right? So can you explain a little bit because some Swamis can. See, Mudravadi is actually something which is considered as a representative of Bhagavan himself. So it is not an easy thing to carry it. People are today we are seeing so many people, they think once they have completed 18 years, they should carry one. It's not so. It has become a fancy object today. Sorry to say this, but this is the reality. Without knowing the significance or without knowing what is this, what is Mudravadi, people are having that. Just like Subramanyam Swami is having his veil, Shakti Ayudham. Mudravadi is actually considered to be at one point as a weapon of Ayudham of Bhagavan, and it is representing Bhagavan himself. And the niyamas which are to be followed when you are having a Mudravadi is much difficult and much intense, even if it is more than if you are having a Vigraham. The practices that should be followed for a Mudravadi is more than that of a Vigraham.
So Bhagavan is invoked in that Mudrodi. Mudrodi is not different from Bhagavan himself. If you are having that in hand, which means you are carrying Bhagavan himself. And that puja has to be done, and accordingly Abhishekam has to be done, and it has to be taken care in that way. Without knowing the significance or the pujas to be done, or the japam to be done, you cannot just bring a vigraham and keep it aside according to your convenience, right? You are inviting somebody to your house, you will have to treat them properly. Only then they will be happy. If you are bringing them and putting them in some corner, definitely even if it is Mahatma Gandhi, he is going to curse you at some point of time. Similarly, a Mudrodi, definitely it requires more pujas and more practices for to be carried out, and it is the representative of Bhagavan himself. So, as he rightly said, you cannot buy it. Buying is not possible actually. You should earn it. If you are ready for that, it will reach you. It will reach you, that's all. And there are so many conditions for that. Even for the size of the Mudrodi, there is a condition. It is according to the individual. For that individual's finger size, so many things are there for that. Only based on that, that will be decided. And that will be decided only by the Guru. And if the Guru is convinced that this person is okay to carry that, he will give it to you. Or it will reach you. If you are going to buy from a shop, nothing more to say. Sharanam Ayyappa. நான் தமிழ்ல கேட்குறேன். கேளுங்க. ஐயனாருக்கும் ஐயப்பனுக்குள்ள ஒற்றுமை என்ன? சாஸ்தான்னு நம்ம சொல்றது சாத்தன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரோடைய இன்னொரு திரிபு. அது சார்ந்து நீங்க பேசியிருக்கீங்க. அதை இங்க எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க. தமிழ்ல சொல்லணும், இங்கிலீஷ் சொல்லணும். தமிழ்லேயே சொல்லுங்க. Okay, fine. See, the name Ayyanar, the name Ayyappan, Harihara Putran, Shasta, it all indicates a single deity. There's no doubt about it. People, we get confused because we think that Ayyanar is some village deity or folk deity. No. Bhagavan is called with so many names, out of which Ayyan is a common name. It's called out of respect to Bhagavan, for Shasta especially. Ayyan indicates Shasta. And there are so many temples in Tamil Nadu. Bhagavan is called Kroshakaya Namaha. For each Krosha is a distance from which you can hear the other person's sound. That is called Krosha. Bhagavan is called Kroshakaya Namaha, which means for each and every Krosha is having a temple. And that is true. We think in India, Ganapati is having maximum number of temples. No. It is Shasta who is having maximum number of temples. According to my finding, I have a list which is talking about some 7,000 to 8,000 temples of Shasta alone. It is the list I am having. I don't know there are how many temples more to be explored. So Bhagavan is known with different names in different part of the country. In Telugu Desam, Andhra Desam, people worship Gurunatha. Gurunatha is again Shasta, Gurunatha Swami. So many Telugu people have Gurunatha Swami as their Kuladevata. That is Shasta. Gurunatha is Shasta, no doubt. Yes, that is a unique puja for Shasta, because I have seen the puja kalpam. The Dhyana Shlokam very clearly says, Ichcha Shakti Mayim Purnam Kriya Shakti Shiva Keshava Sambhutam. That's how it starts. Shiva Keshava Sambhutam. And it ends with Ichcha Shakti Mayim Purnam Kriya Shakti Cha Pushkalam Tammande Sarva Bhutesham Gurunatham Kuleshwaram. So Gurunatha Swami is none other than Shasta. In Gujarat side, he is called as Revanta Murti. Revanta is none other than Shasta. In Bengal side, he is called as Devottama. Devottama is Shasta.
In few other parts he is called Arya. Arya Deva is Shasta. Hariharaputra is Shasta. Similarly, in Tamil Nadu side, we call him as Ayyan, Ayyanar. R is an attribute, an extra attribute just to mark the respect. Ayyanar. So Ayyanar, in Tamil Nadu, we use this R, the attribute for showing our respect. In Kerala, the use of Appan is there at the end of the name, because we have Ethumanurappan, Akyathappan, Guruvayurappan. Similarly, this name Ayyan, when it came to Tamil Nadu, it became Ayyanar. When it came to Kerala, went to Kerala, it became Ayyappan. That's all. So it is, without any doubt, both are same. Ayyanar and Ayyappan both are same. And people are having some misconception that Ayyanar is a village deity, and in cinema and other things they show Ayyanar is something who's with a big moustache, having some sword and everything. No. If you go to the temple and see, Ayyanar is not that way. Ayyanar is as Shantamurti as Subramanyam Ayyappan only, without any moustache, and he is having, most probably he will be having a whip or will be having a flower. And in no temple, Ayyanar is having animal sacrifice. He is a Satvika deity. And Shasta, as I said, is known in different forms or different names. Tatra tatra stale stitaha. In each and every place he is stationed with a different name. So, Ayyanar, Ayyappan, Revantan, Devotaman, Aryan, Hariharaputran, Shasta, Ayyappan, it is one and the same. Bhagavan is having different attributes in different places, so he is called with different names. That's all. See, 100% without any doubt, it is the same deity. அதனுடைய ஒரு வழி தொடர்ந்த ஒரு கேள்வியா, ஆசீவகத்துக்கும் ஐயனாருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. It is a cooked up story. Let me tell you very clearly. Because Asivagam or Ajivagam, to be precise, originated during the time of Vardhamana Mahavira by Margali Gosa. They have no clue or no idea about, it is a Nastika Madam. They don't have any deity. Ajivagam is a Nastika Madam. Ajivagam has no connection with Ayyanar or Shasta. They want to somehow distort our belief system. For a very long time they are doing this. See, Puri Jagannatha is there. They said Puri Jagannatha, Tirupati Balaji, Pandaripuram Panduranga, Kanchipuram Kamakshi. All these are Buddhist deities is a claim. It is a false claim. Similarly, they have started with a new thing. Because Shasta worship is getting prominent, so they are trying to take over that. So come with a new story saying that Ajivagam is Shasta worship. No. Let them show a proof. There is no proof. Yeah, I have a question. Which yuga did the Ayyappa worship start? Ayyappa worship or Shasta worship? Shasta worship. Shasta worship happened from Krita Yuga, because taking Samudra Madanam, Paladi Madanam, during that time Mohini Avatara of Mahavishnu happened. Shiva Mohini union, Bhagavan incarnated in Krita Yuga. And then current title in Ayyappa temple, Sabarimala, I think it probably started in 60s or something like that. Before that, was there a Swayambhu Ayyappa in Sabarimala? See, yesterday I explained that. Oh, okay. I'll tell you, no problem. Bhagavan Shasta's worship is from day one. From first Yuga itself it is there. Manikanda Avataram happened somewhere during Ramayana era, which is Treta Yuga. And from that date, Sabarimala temple is there. But in the Bhutanatha Upakyanam, it is very clearly said, the Rajashekara Pandyan was shown with so many forms of Shasta by Parasurama, and he was asked to choose the Murti, which Murti you need to be installed in Sabarimala. There are so many Shasta Murtis, out of which you need which form. And he was so impressed with the Yoga Murti of Shasta, and he decided that this Yoga Murti will be there. So it may be a Swayambhu Murti, or it may be a proper Vigraham. We don't have any clear idea on that. But the Sankalpam is of Yoga Murti from day one. But the Bhutanatha Upakyanam itself, in so many places, it says, Bhagavan himself is comparing Sabarimala to Kashi at one place. Bhagavan himself, he says, Mallingam Vishwanadasya. My Murti is Vishwanathan. Pamba is Ganga. Sakshat Bhagirathi Pamba, Bhagavan says. So for my devotee, it is not necessary for him to go to Kashi. When he comes to Sabarimala, that is Kashi for him. I am Vishwanathan.
So there are so many murtis in Sabarimala. According to my understanding, some 13 to 14 murtis have been replaced in Sabarimala over a period of time. For all these years. We don't know exact numbers. When it happened, we have no idea. But the present murti, what we see today, was installed somewhere around 1951. Before that, in 1901, one murti was changed due to a fire accident. And we don't know before that what happened. And there is a belief that for few years there was a dharu murti, that is a murti which was made in wood. So there are so many occasions the murtis were replaced in Sabarimala. So we don't have any clear record on that. The current murtis was what we see today was installed during 1951 because of a planned forest fire. Let me put it very clear. It is not an accident. It was a planned forest fire, and Bhagavan's murti was damaged with a pre-planned motive. Unfortunately, the idea was to stop pilgrims from going to Sabarimala after that, but it increased multifold after that. That was Bhagavan's sankalpa. Thank you. Thank you. Yes. Any other question? First of all, I think we'd like to thank the gods present in this temple. This is a Shiva Vishnu temple, as all of you know, based on the Tvajastambam we have. Lord Venkateshwara and Lord Vishwanatha. So we talk about Harihara Putran, Ayyappan. It's very appropriate that uniting these both gods, that we have Harihara Sudan. Well, I have one more information to add on that. Yeah. Bhagavan is not only Harihara Putran, but as a Trivedi Sangamam, when you go to Trivedi Sangamam, only Ganga and Yamuna is seen. Saraswati in undercurrent. You cannot see Saraswati, but Saraswati is there as an undercurrent stream. Similarly, in Bhagavan's incarnation, he is seen as Hariharaputra, but the undercurrent unseen Saraswati is Devi. Devi is also. Bhagavan is called, Bhagavan, in the Lokaviran we say Parvati Hridayanandam, which indicates Bhagavan manifested originally from Devi's Hridayanandam. Then he manifested as Hariharaputra. So this temple is very apt, having all the three deities. So yeah, really, thank you for explaining that. I think it's wonderful for us to understand our own temple and the significance, and we are all blessed to have such a beautiful temple, and also blessed to have, Swami Shasta Arvind's, pravachan today here. And he aptly said that, Swamiji is beyond, like when it's a representation of the Advaitam and showing that Chinmudra, and all of us are trying to reach that. There is also someone, like, we don't consider the Jivatma, the thumb, the Paramatma, the thumb, and the Jivatma, the pointer finger, has to touch, right? When they don't touch, that is all kind of representing us. We are still trying to reach that Paramatma. We are still not there. So that is the connection that I think we explained it very well, and also significance of the 18 steps. And we are very blessed to have a separate temple coming up in Austin Hindu Temple Complex for Swami Ayyappa. So with that, so the update is that originally we started with the Utsav Murti, and now we thought we will build a temple of 2,000 square feet. Krishnan Nambudripad Kanipayur, so he came and then he said the ideal location will be that southern part of the temple, aligned with the main temple, and he increased that overall size. He suggested according to the Agama, and we also wanted to do Angapradeshanam inside, so it will be a 3,000 square feet temple. So please let it happen here, because in Sabarimala they are not allowing us to do Angapradeshanam. And we will have the 18 steps, and another holy aspect of Austin Hindu Temple having Ayyappa, the Sannidhanam here is we will have a holy path. We have a 76 acres total land. So we are trying to simulate, similar to what we do, carrying the Irmudi, walking the holy path, and arriving at Ayyappa. And you reach that at that stage of crossing that 18 steps, 18 stages, and with the tapas, you should reach that Jnanam of Advaitam and Tattvamasi. So this is a goal for all of us, not just Ayyappa Swamis. So, let's all, pray, and all should go well. And let's chant
Swamiye Sharanam Ayyappa. So with a small token of appreciation, you're from Austin Hindu Temple, Krishnamurti. Come, please come. You give it, sir. Yeah. So you. So this, thank you. സ്വാമിയെ So I also want to thank Sadaji and Kusumavanji, the entire board and the EC team for to make this happen. So anytime there's a Ayyappa Puja or any Ayyappa event, they are tirelessly working to make it happen. So thank you. Swami! Ayyappa. Okay. So like to, in addition to this, like to thank the temple administration, Krishna Mohanji and Krishna Kondapalli and everyone else, and also the priest, Divakarji and Dilip, and he was here. So they've done a wonderful job for Ayyappa Puja every month and for every time we have devotees request. And, we will continue to do that until we accomplish the goal. So it's a matter of time as to when we reach that, and we count on Swami Ayyappa's blessing for that to happen. Okay? As a small appreciation for all of you taking your time to come listen to the